tunaishi aje. Hata wale walioandikwa ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu wanakula na wakunywa. Uliza wafanyabiashara. The economies of this world are tumbling, and I want us to learn something about the economy. Ili tunaposoma kuhusu economy, then you can be able to know how far from home in terms of economy. Hii point naomba uniwekewe sensor ili iweze kusonga mbele. I can see it's pointing, but I don't know whether I need to be near. Wanaponitayarishia, tuimbe wimbo namba 170. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi chuoni mwa ufalme. Niambie Yesu jina yangu, lakini limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko vitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Wapenzi wa Bwana, la muhimu ni kuhakikisha kwamba jina lako limeandikwa vitabuni mbinguni na kumshika Yesu, kwa maana hakika tunaishi katika ule muda ambao ni wa hatari. Signs of the times. Wanaponitengenezea mitambo, najua kinaposomwa kitabu cha Ufunuo sura ya 13, neno la Bwana linasema kwamba hakutakuwa na kuuza wala kununua ila bila alama ya mnyama. Kwa maana kuuza na kununua ni literal. You will walk into a supermarket and they will tell you, we cannot serve someone who doesn't have a card of the One World Church. Kwa hivyo anapozungumza maneno hayo, Yohana anahakikisha na anamaanisha vile yalivyo. Naomba unisomee kitabu cha Ufunuo 13 fungu lake ni la 15 hadi fungu lake la 17, kwa maana ni mnyama wa pili. Tungeanzia 11, lakini moja kwa moja tuende katika kuuza na kununua wakati huo. Nisomee msomaji wangu. Inasema, ndiyo, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, ndiyo, hata ile sanamu ya mnyama hinene, ndiyo, na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kuuawa. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa,
na matajiri kwa maskini, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao, au katika vipaji vya nyuso zao. Asante, endelea msomaji wangu. Tena kwamba mtu awaye yeyote, Tena kwamba mtu awaye yeyote asiweze kununua wala kuuza, asiweze kununua wala kufanya nini? Kuuza, ndiyo, isipokuwa ana chapa ile, isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule, jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake, au hesabu ya jina lake, ambayo ni 666. Komea pale msomaji wangu. Sasa ili system kwa hivyo mnyama yule ni ufalme wa Marekani, na ufalme wa Marekani huo ndio una control the systems of the world economy. Tunatumia dola sisi wote, dola ya Marekani. It is called the hard currency. The hard currency ina maana kwamba dola ya Marekani utaipata katika nchi ya Tanzania, uipate katika nchi ya Uganda, uipate katika nchi ya South Africa, uipate kabisa katika kila nchi yote duniani. That is why it is called a hard currency. Hard currency ingine ni pauni ya Uingereza. Ingine ambayo inatumika ni euro ya the European countries. Kwa hivyo those three currencies, hizo ndizo zinazo determine the systems of the world na uchumi wa dunia. Wafanyabiashara wanao import vitu kutoka nje wanalia kwa sababu dola imeenda juu, tena dola imekuwa scarce. Na katika unabii tunajua kwamba mnyama wa pili anayesimamia ufalme wa Marekani, unaposoma kitabu hicho cha Ufunuo 13 kuanzia fungu la 11, kuna wanyama wawili. Wa kwanza ni Roma ya kipapa inayotawala sasa hivi, na kuna ya pili Marekani. Hawa ni wafalme walioshikanishwa wa kutimiza historia ya dunia. Ndio maana Marekani inazungumza sana katika mambo ya uchumi. Mwingereza mmoja akasema, when America sneezes, the world catches a cold. Meaning what? Wakiamua kubana dola zao, wale ambao ni industrialists kama Manu Chandaria na watu wengine ambao mnajua wanafanya kama Bamburi Cement, these big mega traders who depend on the dollar to import items from China and from different countries such as Europe, they have a lot of hard time kwa sababu wanatumia nirudi hapa ndio iweze kushika, ni kama signal strength iko chini kidogo. Sawa, hapa iko sawa kabisa. Ndio maana unasikia Marekani ni mnyama anaye control uchumi wa dunia, na ndio maana anatia watu wote alama ya 666. Hawa wanashirikiana katika kuzorotisha uchumi wa dunia. Kwa mfano, walipoleta sanctions upande wa Russia baada ya Russia kuvamia Ukraine, watu walianza kulia bei ya unga, na hata waleo bei ya unga imeshuka ama haijashuka? Haijashuka, iko juu kabisa, kwa sababu watu wa Marekani ama kwa sababu watu wa Ukraine hao ndio the biggest grain producers in the world. They produce an accountability of 18% of all grains that are supplied and sent into different countries of the world. Kwa hivyo walipoanza vita hakukuweza kupata yale mahindi, ile ngano, ndio maana unasikia bei ya unga inazidi kwenda juu na inazidi kwenda juu. These are calculated moves ili mtu wa Mungu aweze kujua ako wapi. And that is why I always remind you, uweze kuanza kuona the Eden economy, ile ambayo hautauza, hautanunua bila alama ya mnyama. Na hii inakuambia nini? Utengeneze mahali kuna mboga, kuna matunda kidogo, ili the crisis that is creeping into the world will not find you like a stranger. Kwa hivyo wapenzi wa Bwana, when America sneezes, the world catches a cold.
huu ni upande wa United Kingdom. Ile future inasema the UK economy is having a meltdown. The Bank of England had to intervene, meaning what? All the economic systems of the world must fall so that there can be no buying and selling. Nataka nikuulize, uchumi unapoanguka nini huwa kinafanyika? Ni watu ambao wana withdraw their money from circulation. Sasa we are in a class of business because God is a businessman. And the Council on Stewardship says that God, being a businessman, he never makes losses. He always counts on what? On profits. And that is why he has given us that talent of understanding business. And when you hear people say that uchumi ni mbaya, angalau uweze kujua unaharibika katika njia gani na ni kwa nini. Mfano, katika nchi ya Kenya kuna familia kama 5 wamesustain the economy of Kenya. Kuna familia ambayo imehakikisha the supply of cereals zile za import zinaingia katika nchi ya Kenya. Kuna familia ambayo inahakikisha the import of gas, the one that you use for doing what? The import of gas, ile ambayo unatumia kupikia, kama hii ya Total, kama ile ya Afrigas, kama ile ambayo mnajua ni ya Kobile. Kuna watu ambao wana control the supply of gas in Kenya. They are called the monopoly makers. Kwa hivyo wakisema gas ishuke, hao ndio wanajua how they play their cards. That is why wanakuta kwamba governance is not as usual. There is a lot of scrambling of that particular thing. Kuna watu ambao wanahakikisha mafuta ili ingie katika nchi ya Kenya kwa bei ya chini, mtu aweze kununua na kufaidika. How they control the tunnels of oil, either from Saudi Arabia or from Russia or from whichever source. They are called the makers of the economy, such that they must make a move for you to do what? To follow. Sisi wote tumebebewa uchumi wetu na watu wachache. Ndio maana unakuta kwamba unapoangalia who owns Kenya, kuna ile article ilikuwa inakuja katika Citizen TV inakuuliza who owns Kenya, na unaletewa certain families. This family controls the flour industry. This family controls the oil industry. This family controls the cement production industry. That means those people must sit in a cocoon in trade organizations, and they determine the supply of goods to the consumers by the fact that they are the kingmakers and they are directly connected to the man of Vatican. Ndio hapo ufunuo inaingia that no buying or selling without what? The mark of the beast. Mpendwa, sisi tumekalia katika uchumi wa wenyewe na tunaishi katika kipindi cha lala salama. Sasa kwa sababu uchumi ni mbaya katika kila nchi, swali ni tuelekee wapi na tuangalie wapi. Now I have titled this afternoon session na kwamba hope in a time of economic meltdown and hope in a time of crisis. Now I want to tell you, my brother, without mincing my words, if you are expecting things to be good, they may not so much be good economically. Kwa maana hivyo ndivyo unabii unavyosema na hivyo ndivyo ilivyopangwa. So when you are praying, mwambie Mungu akusaidie upate mkate wa kila siku, na ukipata pesa mingi saidia mwingine angalau muweze kujiandaa na tuweze kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Every country in our world is crying about economic meltdown. The UK economy is having a meltdown. The Bank of England had to intervene. Now the Bank of England is the main bank in the country of England. For example, the way we say that kuna banki kuu ya Kenya, the Central Bank of Kenya, that controls the monetary policies and the fiscal policies which determine the cost of life. The cost of life inakuwa determined by how much money you earn and how you spend. Now if you are living at a very high cost of life, it means that your money cannot sustain what you want. Your money cannot sustain yale mambo ambayo unakumbana nayo. Wapendwa, these are done in high places ambazo unastahili kuweza kuzielewa. So uchumi, unaposikia uchumi ni mbaya, usishangae ni kwa nini. In United Kingdom, the Bank of England had to intervene. Can you play the next slide? Because I want us to get to a certain point ambayo inagusa quite a number of countries, many countries ambazo ziko. I don't know why. Play for me the next slide. You can even touch it. Use the button that shows move ahead or move forward. Nisimame hapa. Nazidi kukaribia hapa karibu na mitambo. Let me do the best I can ndio niweze kuona hii signal. Asante. Inaendelea hivi.
nisimame hapo. Acha nisimame hapo, Elda, ndio nini yangu ikae hapo, na nikiwa hapa natumai itakuwa inasonga sasa. Acha hiyo Elda ikae hapo, haina shida. Elda, acha hiyo ikae hapo, haina shida. Asante, nashukuru. Kwa hivyo the recent chaotic swings in the British pound and in UK government bonds means traders are at panic stations, forcing the Bank of England to trade in to calm things down. The spectacular drops within the past week was sparked by the Prime Minister Liz Truss's dramatic policy decision to borrow billions to cut taxes in the hopes of supercharging economic growth. But markets judge that the plan doesn't have much chance of success. Kwa hivyo lugha ya kibiashara iliyotumiwa pale, they are telling you that the pound is losing its strength. Yani pauni ya Uingereza inakosa nguvu, kama vile shilingi ya Marekani. Wale ambao wananunua dola, labda umenunua gari kutoka nchi ya nje, unaambia unahitaji kununua gari na dola, na kama shilingi ya Kenya moja ni 120 against the American dollar moja hivi, ina maana kwamba shilingi ya Kenya, it is very weak. You need much Kenyan shillings rather for you to get $1. Nakumbuka zama za zamani ama hapa awali kidogo, dola moja ilikuwa inauzwa shilingi 75, 75 Kenyan shillings. But right now the dollar is retailing at how much? 120, isn't it? 120, which means the Kenyan shillings has weakened by how much more shillings? 25 plus 25 plus 20, 45 shillings. Kwa hivyo uchumi unazidi kuzorota, na ndio maana tunazidi kulia. Na nchi ya Kenya inategemea sana kutoa vitu nje. Hata hii unga ambayo tunatoa nje inanunuliwa na dola. Hauwezi ukainunua na shilingi za Kenya. Unaenda kwa watu wa Kenya Bureau, unabadilisha pesa zako, unapewa dola, unaweka kwa account, unatumiwa mzigo. That is how it happens with the shipping industry and the cargos. Sasa wapendwa, kama dola inazidi kuongezeka, inabidi basi watu wa Kenya waweze kuumia. Ndio maana kila saa unasikia taxes ziko juu. Ndio maana unasikia kila saa mambo yanazidi kusonga juu, na hayatakuwa mazuri sana. Lakini mtu wa Mungu anastahili aweze kuelewa tuko wapi. Hiyo ni nchi ya Uingereza. Pauni ya Uingereza ilipo lose value, walijaribu ku revive that economy by using the policy from, of course, the Prime Minister, ambayo haikuwa, it did not succeed so much, meaning that the economies of the country haijaharibika hapa Kenya peke yake, imeharibika katika nchi kadha wa kadha. Mpendwa, ninapocheza the next slide, when I play the next slide, inasema kwamba, let me play the next one. I need to come near to the source of power in this signal so that it can play again. Ni kama aya, naomba tu nichezee, peleka mbele tu, ikiwezekana nipelekee mbele kama ime lose that particular signal strength. Just make it go ahead on my behalf. Asante. Hiyo ni Uingereza, mahali Queen Elizabeth amepumzika juzi. Na nakumbuka kwamba we were colonized by England, isn't it? We were colonized by the Britons. We as a country, we were colonized by the Britons. Ndio maana tunaongea Kiingereza, lakini wa Tanzania walikuwa colonized na Wajerumani. Germany is a country that colonized Tanzania. Na Uganda, we were colonized by which country? By Britain. Lakini unapoenda upande wa West Africa, they were colonized by French. Ndio maana wanakuwa in the French speaking African countries. So kila mtu anafuata mama yake wa uchumi. Nasi pia tumefuata Uingereza katika uchumi. Hii ilikuwa ni gazeti ya Daily Nation ya tarehe 27, na hiyo ni Tuesday hii inayosema kwamba Kenya's economy is at crossroads, Central Bank of Kenya chart warns. Kwa maana anaposema hivi mtu wa Central Bank, ni vizuri kuelewa nini kinachoendelea katika uchumi wako. Akasema kwamba our economy is at crossroads, and that is the warning from Dr. Patrick Njoroge, the man who leads the Central Bank of Kenya. Na akapatia the members of parliament plus the Senate a lecture, akiwaambia kabisa our economy is dwindling, our economy is about to do what? Is about to burst. Na nikaona watu wakijoko wakisema kwamba serikali ambayo imeingia ime-inherit debts and debts and debts, and they're told this is the money that is there. Nikasikia mtu mmoja akisema kwamba walipata only 93 million in the treasury, and you know a government requires billions and billions of money for it to run. Sasa what do you do with 93 millions?
The only thing that you do is do what? You cut on your spending. And that is why there's a 300 billion cut on spending. Na mambo mengine yatakuja. Na wakaanza kusema tuongeze uchumi kidogo, watu wa NSSF wanao contribute. I know you normally contribute how much money? 200 shillings for NSSF every month. Suggestion ziko, you contribute to how much money? 2,000 and above. Kumaanisha serikali inataka pesa from you yourself. Ndio maana into bottom up. I'm going to go down there to the bottom from the common taxpayer. I squeeze that pocket. I get some money here. I get money from the businesses ili niweze kujaza kibaba ambacho kiko empty. Nchi ya Kenya imekuwa financed by World Bank na imekuwa financed by the IMF, International Monetary Fund. Lakini sasa tulipopeana kwa watu wengine, IMF wali withdraw. So you need to understand what is happening by the curtains. Ndio maana Njoroge akasema uchumi wa nchi ya Kenya uko katika hatari na utakuwa mzuri sana. That's why we also need to understand when the economy is that bad, individuals are asking themselves, where are we going to go and where are we going to turn? Katika gazeti ya Business Insider, in a frank lecture to members of parliament on the state of the economy by Central Bank of Kenya Governor Patrick Njoroge last week, now that was last week, 27, failed to hit home as legislators turned to demand higher tax. Anapoambia hakuna pesa katika kikapu, au now members of parliament wanataka pesa na mishahara mikubwa, allowances. But Njoroge tells them there is no money. Alafu fanya na kuambia voyage MV Kenya, Dr. Njoroge said, could only take off to prosperous growth, manageable living costs, good education, health care, and infrastructure if the country toes the line of disciplined expenditure and financial innovation and leave the externalities to God in the hope he will blow wind in our sail. So even people are seeing a dark hole in the economy of our country. Amesema kwamba the MV voyage, MV Kenya, it has taken off. But for we to get to a destination of good health care, good education, good infrastructure in the required level, only God can do what? Can sail the wind in our direction. Now that tells you that there is a danger in the highway and that there is a danger in the economies of our country. Mpendwa, unaposikia habari kama hizi, it tells you, wake up my brother, my sister, amka kabisa, uone uchumi ukiharibika na ukiona nchi ikipoteza pesa. Uenda isikuje kwa haraka, but step by step and gradually things are happening in a way which we cannot be able to shelter na tufunge macho yetu na kusema kwamba ni kuzuri. Sri Lanka's worst economic crisis is there a way out? In nchi ambayo imekrambo the other day, and you know what happened in Sri Lanka? The president alichukua pesa zote akaziweka kwa ndege. Alipoziweka kwa ndege na ma ministers wengine wakaweka pesa zote kwa ndege, they changed that money to dollars, and because hakukuwa na dollars in the country could not trade. The country didn't have a strong balance sheet. The GDP, it's called the gross domestic product, came down terribly. Na watu wakaanza kuprotest because your country cannot trade. It's like trying to sell something to someone who has no money. Now that is what was left in Sri Lanka. Na watu wakaprotest, they stormed into the palace of the president na wakaanza kusema tupatieni pesa, only for them to not to know that pesa yao ilikuwa lose value. That is in Sri Lanka. Na wakauliza, is there a way out? I started with the United Kingdom, I came to our own country Kenya, I'm now in Sri Lanka. Actually in Sri Lanka hakukuwa na mafuta ya magari, watu walikuwa wanatembea miguu, hakukuwa na chakula, hakukuwa na stima, hakukuwa na many things for a number of months. And this now wamesaidiwa na IMF. Now 2022 Sri Lankan political crisis, hiyo iko mbali kidogo sitaweza kuiona, but you can be able to see it. Now what triggered the challenges in Sri Lanka ni the political elite, wale watu ambao ni wa the new world order, wana make sure that the economy crumbles na wanaacha watu katika mataa. Unaenda kununua mafuta ya petroli unakuta hakuna. Na hiyo crisis ilikuwa imeingia hapa Kenya siku fulani, si kweli? Watu walikuwa na vibuyu na watu wa the long distance traders, wale ambao wanabeba abiria wengi, walikuwa wanafika sehemu fulani wanakosa mafuta na inakuwa ni a crisis on top of a crisis. Now that crisis imefanyika katika nchi ya Sri Lanka na wanashangaa ni kwa nini inafanyika.
ni unabii unatimia, ndugu yangu na dada yangu, angalau mtu aweze kuelewa where your foot is standing on, where are my feet standing on, kwa kuwa ni uchumi mbaya. Alafu akazungumza na kusema the Sri Lankas, asante, ikasema kwamba Sri Lanka has a deepening foreign debt. Kwa hivyo ili uangushe uchumi wa nchi, number one thing that you do, you make sure that wale watu wamekopa pesa na wameshindwa kulipa. Sisi nchi ya Kenya tuna madeni ama hatuna? Tuna madeni ama hatuna? Tuna madeni mengi tena sana, na yameshindwa kulipika. Yanaposhindwa kulipika, tunaanza kuuzwa. Certain cities na certain ports zinachukuliwa na Mchina aliyetupatia a certain grant ya kujenga barabara, ya kuendeleza uchumi na kuketa for a number of things. Kwa hivyo Sri Lanka walipewa hilo jambo, na hilo jambo walipopewa wakawa sasa hawawezi kujiondoa katika madeni hayo. Na inapoingia hivyo inafuatana na kitu kinaitwa energy crisis may impede climate progress. Nchi ya Sri Lanka ikawa na shida ya energy, hakuna umeme wa kutosha, hakuna maji ya kutosha. It is crisis on top of crisis, na watu wakawa hawana namna kabisa, wanashangaa itakuwaje na maisha, tajiri na maskini wote njia moja. Ndio maana hiyo siku itakapofika, haitajalisha ni nani, haitajalisha wewe ni tajiri, haitajalisha wewe ni maskini, njia ni moja, kwa maana awalazimisha wote wakaa wapi? Juu ya nchi kupokea alama yake. Now that is where we are heading to, and every person must follow suit. Now let me play the next slide. This is another one that is in South Africa, and thousands protest in South Africa over rising cost of living and unemployment. Now rising cost of living in South Africa and unemployment. Hiyo imetoka katika economy that measures and colors the matters of Africa. Watu kabisa, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 last month but one, guys went to the streets na wakamwambia raisi, uchumi ni mbaya, hatuna kazi, bills tunalipa, watoto wanastahili kwenda shule na hatuna pesa. They started protesting kama wakati wa maandamano, na serikali ikatoa askari mnaowaona wakakabiliana, and then they sat on the table, wakaanza kutafuta njia ya to curb the rising cost of life and unemployment in South Africa. But I want to tell you that baadhi ya mambo haya yamepangwa na yamekuwa calculated, kwa maana kitabu kinasema the new world order must usher in a one world economic system, must usher in a one world political system, must usher in a one world church. And that one world church is the one that is triggering all these matters which you are seeing. And that is why, my brother, my sister, don't sit relaxed on your life ukisema kwamba mambo yatakuwa mazuri. I want to tell you for sure that there is a rising cost of living everywhere. Now that is South Africa. Hebu nicheze zingine ziko hapa. Wakapeana what is happening in South Africa, wakapeana sababu. Wakati uchumi umeharibika, the major people in the finance industry, for example, the cabinet secretary in charge of finance, comes in with a group of advisors na wanaanza kujua how can we revive our economy, na tunawezaje to put money in people's pockets so that we can have the strength of buying and selling. Mpendwa, wanaambiwa tulieni, kwa maana hiyo imepangwa. They want to make sure that the shilling crumbles. The cost of life is going high. Hiyo ni South Africa. The next one, mesema kwamba according to statistics, 34.4% of South African 60 million population is unemployed, which translates about 7.8 million people. In March, a World Bank report described South Africa as the most unequal country in the world, with the race playing a determining factor. The report said despite the decades after the end of white minority rule, 10% of South Africans' white population still hold 80.6% of the financial assets in the country. In South Africa, the legacy of colonialism and apartheid, rooted in racial and spatial segregation, continues to reinstall inequality of outcome, said the report,
that assess the inequality in Southern African region. Meaning what? The World Bank report inayochukua kitengo cha kuchunguza maisha ya watu wa South Africa inasema kwamba kuna a lot of economic segregation. Pesa ina watu wachache, na the minority they hit the road without what? Without anything in their pocket. Mpendwa, hili ni jambo ambalo limepangiliwa, na the Washington based institution says South Africa was ranked first in terms of inequality of what? Of income and resource distribution. Niwaulize ama niwaambie jambo, are you aware that most Kenyan projects are funded by the World Bank? Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia atuonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa asema njoo. Furahini kwa kusikia, ndiye Mwokozi wetu hasa, na tumtii Joni, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wangojeani leo yupo, sikisa sana asemapo, huruma zake zitwitapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Hallelujah, church. I feel so touched. My question is, how do you say there's no money, yes, or the wealth belong to Christ yet? The Bible says that in these times, the just will survive by faith. There's money. The just shall live by what?
By faith, Romans 1:17, Habakkuk 2:4, the just shall live by faith. We must be prepared to live by faith. Haya, tunaendelea. Kuna maana nataka tufike. Hiyo ni nchi ya South Africa. Hii ni Lebanon. Explainer news releases talks about business and economy. Na inasema kwamba people are robbing banks in Lebanon to take their own money. Lebanon is suffering from a worsening economic crisis since the year 2019, plunging 3/4 of its population below poverty. Now, hii ni nchi ya Lebanon. Nchi ya Lebanon, mesema kwamba individuals are robbing banks of their own money. Now, what does that mean? Inamaanisha hivi, ulichukua pesa zako ama mshahara wako, ulipitia katika bank fulani, nchi ikashawishi hiyo bank wapewe a portion of that money to cater for the bill, which means the bank has a deficit of the amount of money in terms of loans loaned to the bank ama to the government. That is how banks operate. For example, you did open a fixed savings account, ukaweka 200,000, 100,000. Now that money inachukuliwa, inakopeshwa serikali, either in terms of treasury bonds or treasury bills, and then that money matures after a certain period, inarudishwa katika bank, and the circulation of money continues. Now many people don't know how money works, the fiat system inayotumika kwa sasa. Lakini hii fiat system inakuja kukramwa na kucrash hivi karibuni, kwa maana kuna wanaume ambao wamekaa chini na wakasema the systems must do what? Must come down. So what they happen, the government, because the government is the biggest business organ, inachukua ile pesa na ina limit ingine, inanunua stock in terms of gold. And when it buys stock in terms of gold, because gold is the measure of the country's economy, the higher the tonnage of gold you have, the higher the value of your economy. Sasa inapochukua hivyo, kunakuwa na kizaazaa kama hiyo pesa haitakuwa imerudi. Kunakuwa na created a deficit. Sasa wewe ukienda katika nchi ama katika banki kufungua pesa, unaenda ATM, inakwambia system error. ATM system what? System error. Try again. And I know many people have experienced that. Sasa wapendwa, katika nchi ya Lebanon, watu waliweka pesa vizuri, wakaekeza katika bank, wanapata interest, for example 9%, 10% ya ile pesa ambayo umewekeza. Lakini wanapoenda kutoa, wanakuta hakuna pesa. Sasa ilibidi waanze kuvunja benki. Wanavunja benki, na wanapoulizwa mbona mnavunja benki, wanasema mimi sijaiba pesa ya mtu mwingine, nataka yangu. Anaenda na slip ya kuonesha kwamba ameweka pesa katika hiyo bank, na ndio hao. That's a lady who was breaking into Lebanon Bank. That was this year. You know, many people think that is a joke, but it's happening. Walitengeneza a way into the bank, and they forced themselves into. And I remember last month, walikuwa wamevunja banki 6 katika nchi ya Lebanon. Wanavunja Equity ya huko, wanavunja KCB, wanavunja kabisa, na unaona wanaulizwa mbona mnavunja, wanasema we have got all the mandate ya kuchukua pesa zetu, kwa maana ziko hapa. Anatoa bank deposit slip, anatoa bank statement. Anapoingia anakuta hakuna pesa. Mpendwa, kuna watu wamekaa chini wakaamua kuharibu uchumi wa dunia, to cripple the economy calculatedly. Nchi ama dunia yetu inaongozwa na familia chache. Familia ya the Rothschild, familia ya the Rockefeller, familia nani mwingine ya the Queen's family, marehemu ambaye amekufa juzi, inaongozwa na familia ya the Bill Gates, familia ya the wealthy. They are the ones who control the economies of the world. Now pia wana loan countries so much money, wanashindwa kulipa. Wanapochukua pesa yao, kunakuwa ana deficit created ama a loophole such that serikali ina struggle kulipa wafanyikazi. Inakuwa it is carrying on debt upon debt upon debt upon debt. Unapo supply serikali kwa mfano kwa tenda, unakuta tenda yako inakaa for 1 year bila kulipwa. Wale ambao wanafanya na serikali wanajua hii maneno yote. Unakaa unaambiwa pesa haiko, haijakuwa released in this financial quarter, haijakuwa released in this financial year. Kumbe they are calculated moves. Hiyo ni nchi ya Lebanon inayoonyesha kwamba uchumi sio mzuri. Nataka nisonge mbele.
zinaitwa ni bank heists in Lebanon have become a growing trend, but these armed robbers in quotes storming into the banks are not stealing anyone else's money. They are just demanding access to their own savings. And instead of being prosecuted, the perpetrators have largely been allowed to remain free and have become folk heroes. The incidents have become increasingly common as Lebanon's economic crisis continues. The local currency, the Lebanese pound, has depreciated by more than 90% against the United States dollar on the black market, while the government's restrictions on how much money people can withdraw from their own bank accounts have also exacerbated the situation. Meaning what? The government controls how much you can withdraw. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe na uzima. Tunaomba. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful afternoon that you have blessed us with. As we keep on learning and understanding your word, we pray in the name of Jesus that you're going to let this word sink into our hearts, that we can be prepared for the storm ahead of us. In the name of Jesus, we do believe and pray. Amen. Wapendwa, hiyo ndio hali ya uchumi wa Lebanon. Nataka ni play the next one. Wakauliza, so what is behind these banks? Hey, hiyo nimeelezea mbona watu wanavuja mabenki, na akasema kwamba wanataka pesa zao. Swali likaulizwa, how bad is Lebanon's economic crisis? Sikia vile ninavyosema, the government estimates that losses in the lethargic financial sector since the onset of the currency crisis fall somewhere between $68 billion and $69 billion. Now that is a lot of money ambayo imepotea katika njia hizi za the bank heist. The World Bank has warned that the economic calamity could rank as one of the three most severe the world has seen since the mid-19th century. Yani miaka ya 1950 hakujaionekana kuzorota kwa uchumi kama vile uchumi umezorota katika nchi ya Lebanon, na sio nchi peke yake. Wanasema kwamba ni nchi kadhaa. Nataka nicheze ingine inayosema what can be done to alleviate the crisis. Of course, they are talking about reform its economy. Now, when they want to reform the economy, what do? They bring in something that is called a central bank digital currency. Nataka uweze kuangalia a central bank digital currency that is going to take over. Hebu sikia hapa, unaye lala usilale sasa. Hebu sikia hapa. Anasema they need to reform the economy, and notably by ending wasteful spending and corruption and restructuring its ineffective energy sector. They have also called for a forensic audit of the central bank. Amin Salaman,
Lebanon's Minister of Economy and Trade told Al Jazeera Lebanon is in need of a bailout and the International Monetary Fund wants reforms done before that happens. Hebu sikia, akasema kwamba the trade minister wa Lebanon akasema Lebanon inahitaji bailout. Now what is bailout? Bailout ni umeshindwa kabisa kulipa madeni, umeshindwa kabisa kulipa wafanyikazi wa nchi yako, so unaitisha mkopo kwa IMF. IMF ni International Monetary Fund. International Monetary Fund imetengenezwa ya kubailout countries. Kwa mfano, nchi ya Ugiriki ilipofilisika, wakashindwa kulipa madaktari, wakashindwa kulipa their engineers, wakashindwa kulipa their policemen, walikuwa bailed out na IMF. Na walipokuwa bailed out na IMF, they had to reform their systems of finance. Ndio Pope akakubali, akawaambia IMF, you can bail them out. Na nakumbuka the trade minister or the finance minister of the country of Greece akisema, finally we have seen the white smoke, because white smoke inapatikana wakati papa anachaguliwa. So they had a white smoke in their financial sector. Kwa hivyo nchi ya Lebanon imeingizwa katika ukatoliki, kwa sababu ukatoliki ndio unaozungumza kuhusu mambo ya kipesa. Are you aware that pesa zote za nchi ya Vatican zimerudishwa katika Vatican Bank? Watu wote ambao wanafanya katika the Catholic sectors, the leaders of Catholic sectors, for example the Caritas Bank and many other banks owned by the Catholic Church, wamerudisha pesa yao yote Vatican, kwa sababu Vatican inajiandaa ku roll out a new currency through the hand of America ili uchumi uweze kubadilishwa na uweze kuwa katika njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni directive ambayo ilikuwa inaisha jana. When the people are playing in the world, watu wengine tuko tu tunasema jameni itakuwaje, lakini Mungu ametupatia furaha na amani ya kutujulisha nini kitafanyika. Unajua banki kama ya Chase Bank ilipofungwa, watu waliamka asubuhi wakienda Chase Bank. Ilifungwa mwaka gani? Mwaka wa 2016. Mtu alikuwa anaenda na ka ATM kake, anaenda kwa Chase Bank, anaweka, anaingiza pesa kwa ATM. Style inamwambia nini? System card rejected. Nakumbuka kabisa sisi kama hizo. Sasa mpendwa, Chase Bank, Transnational Bank and another of banks in Kenya ambazo zimeanguka ni mfano tu wa the coming economic meltdown ambayo imepangiliwa vizuri. Wapenzi wa Bwana, ni vizuri kuelewa. Sijakwambia usiweke pesa kwa benki. I'm just giving you an example of what is going to happen. The IMF ambayo inachukua kazi hii imeamua kufanya mambo haya yote. It is the one that is loaning people. Na unaposoma IMF kutoka upande wa nyuma inasimamia Free Masons International. That is how they do. They are institutions ganged up to control the affairs of men and women in terms of buying and selling. Haya, tunaendelea tena. Hakuna kuuza, hakuna kununua bila alama ya mnyama. Ningetaka watu wa sync na wajue uchumi wa nchi huo na sehemu gani katika maisha ya Wakristo. I want to go to the next slide. Central bank digital currencies. Which countries are using, launching or piloting CBDCs? Sasa solution ya kuanguka kwa uchumi ni central bank digital currency, CBDC. Inasimamia central bank digital currency. System zote lazima ni system ambazo you can never touch real money. Nataka nikupatie mfano mzuri. Wangapi wanakumbuka 1000 ya zamani? Wangapi wanakumbuka 1000 ya zamani? Sinakumbuka kuna sheria ilitolewa na wakatoa ultimatum. Wakasema kama una 1000 ya zamani ipeleke wapi? Kwa benki ibadilishwe. So these things are falling into place slow and sure. Na nakumbuka ni Masai moja ambaye alikuwa na 1700 ameweka chini ya mattress. Deadline ikapita, akachukua pesa akienda kununua vitu fulani, akaambiwa ulipitwa na wakati. Ulipitwa na nini? Na wakati. Now that is how they lock down people from the systems of finance. Hata hii ya central bank digital currency, ili watu wasiweze kuuza na kununua, itakuwa na the same thing. Utaambiwa kama uko na pesa taslimu ambayo ni pesa unaweza shika hivi, ipeleke kwa benki ndio ikuwa converted into a central bank digital currency.
and that money will start circulating katika hiyo sector. Ukikataa ubaki nayo ikiwa makaratasi, kutakuwa na shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauwezi kabisa ukauza na kununua kama you are not recognized by the Central Bank digital currency. Na hii ndio imeangaziwa na nchi zote. Nani akona swali kufikia hapo? Najua ni topic mzito kidogo, kwa maana inaongea kuhusu mambo ya finance na unabii zikiwa zimeshikanishwa. Yes my brother, ask a question. Kuna jambo uliongelelea hapa kiasi about the bottom up. Nimeona nimehuzunika sana. Sisi kama watu wenye wako chini, we knew that bottom up, sisi watu wa chini tunatolewa chini tukipelekwa juu. But umesema jambo lingine hapa ati wanarudi chini kungoa mifuko yetu. So sijui itakuwa aje hapo. Hebu tueleze vizuri, at least tuelewe. Ndio huyu amesema. Na by the way, most people ambao walikuwa na matumaini sana the bottom up, ndio hata wa Adventista wa Sabato walikuwa na matumaini sana the bottom up. The bottom up system. Sasa unajua watu wamezoea kuimba wimbo wa kanitoa chini kaniweka kati, kanitoa kati kaniweka juu. Watu wamezoea nyimbo za aina hiyo, na hata hiyo ndio ilikuwa na trigger watu wengi wanafanya voting for a particular system in another system. But me, I don't support any side of the government. Huwa nawaombea na Mungu anaruhusu, because I also don't participate in mambo mengine. It is determined from high levels. Lakini swali ya my brother ameuliza, yeye alikuwa anafikiria tumekuja kuinuliwa ati kutakuwa na hustlers fund, si ndio? Well, huenda iko na huenda ikue, kwa sababu hawa wamepanga hivyo. Kutakuwa na mambo tunapokea. Nasikia kuna watu ambao wamepokea. Well, if God blesses you na unapata msaada kwa serikali yako, sio dhambi kabisa, as long as hujapiga siasa, kwa sababu Mungu tumia njia nyingi na pesa zote ni zake. Lakini ukweli ni huu, nchi yetu ya Kenya haina pesa, na pesa ambazo tumepewa zimekopwa kutoka sehemu za juu ambazo nimewaambia ni World Bank na International Monetary Fund. Wale ambao wamekuwa ni wa uongozi ambao umetoka, walikuwa wamecreate rapport mzuri na World Bank na IMF. Hao ndio walikuwa na bank hapa kila kitu, nao ndio walikuwa wanasaidia nchi yetu ya Kenya katika projects. Ndio maana walikuwa wanapeana kama subsidy. Inamaanisha hivi, serikali inachukua sehemu fulani, inalipa suppliers wa mafuta ama suppliers wa unga ili waangushe bei, mwananchi asiumie sana. Lakini kwa sababu serikali ya kuweko, hiyo ndio ilikuwa najua siri za subsidy. Ilipoondoka hii ambayo hipo, haielewi sana mambo ya subsidy, kwa sababu they have not created that rapport with the World Bank and IMF to the best of their level. So subsidy ikaondolewa, ndio maana bei ya mafuta ikashoot almost immediately. Ukaanza kulipa 20 bob more. Na hii mafuta itafika mpaka shilingi 200. Hata inaweza kafika mpaka shilingi 250. Kwa hivyo inapofika shilingi 200, yule mtu anayeumia ni mfanyibiashara. Akisafirisha vitu kutoka mfano Kirinyaga, mfano Kisumu aje auze Nairobi, watu wa magari wanamlipisha bei gari kwa sababu mafuta imepanda juu. Na wanapomlipisha bei gari, naye pia anaongeza bei ya vitu vyake. That is how the cost of life keeps on doing what? Keeps on increasing. Nawe pia ukinunua, unanunua kwa vichache kwa sababu hauna hela ama pesa za kutosha. Now that is how it is played. Sasa bottom up, ili waweze kucover that particular gap, hawana njia nyingine ila kutax businesses za watu, kutax the unemployed. Walipochukua na kuona hakuna pesa, kitu ambacho kilipanda immediately ni bei ya umeme. Wale ambao wanaotumia smart meter system, ulikuwa unaweka, kama unaweka shilingi 300, unaweka how many tokens? Maybe let's say 10 tokens. Hiyo shilingi 300
For now, it can only give you 7 tokens. Now, that is how the cost of life keeps on doing what? Keeps on increasing. Kama ulikuwa unaweka token ya shilingi 1,000, unapewa like 55 tokens. Saizi ukiweka 1,000, it gives you how many tokens? Maybe 45. Inakata. Your value of money inaenda ikipoteza dhamana yake. Sasa bottom up hawana njia ingine ila kudig into the pockets ya ile ambayo unapata, ina circulate. They have a good agenda, maybe aimed at helping individuals, but they cannot sustain unless they get into the same rapport ya watu wa the new world order. Kwa hivyo mpendwa, kama ulifikiria kwamba mambo yatakuwa mazuri, it is high time to do what? To tighten your safety belt. Wale wanaofanya na idara for example za serikali wanaelewa nini kinaendelea. Ile chai ya serikali niona siku hizi hakuna. Unajua unapoingia katika maofisi ya serikali umezoea kukula tu chai na tumandazi. Saa 4 kachai kamandazi. Saa 7 ndio hiyo lunch imeletwa. Na saa 10 kabla hujaenda home kuna nini? Kuna chai ingine. Hiyo yote has been reduced now. There is nothing of that sort. Ukitaka kwenda kwa mkutano, enda kabisa na chai yako, umetoka nyumbani, umeweka hapo, uende ukakunywe na ofisi ya mwenzako wa serikali. I have heard that kind of matter circulating, Well, I don't know how true it is, but based on 300 billion cut off, ili angalau watu waweze kuleta uchumi juu, they are not helping the common mwananchi. My brother, we may have waited so much to have an economic revival, lakini I want to tell you, haitawahi kuwa an economic revival. Mambo yanazidi kuzorota kama wakati wa Misri. Na yanapozidi kuzorota, learn to live with what you have, because so far you can see the countries which are protesting, na Kenya ilikuwa iende njia hiyo kabisa. Ni Mungu ametusaidia na ametushikilia. Lakini wapenzi wa Bwana, tusikufe moyo hata kama uchumi unazidi kuyoyoma, kama mambo yanazidi kuwa makali, wewe mshikilie Yesu, atakusaidia katika mlengo na katika sehemu ambayo imebakia. Sasa central bank digital currency, I hope nimejibu hiyo swali. I hope nimejibu, na huenda wa create a number of things to inua vijana, but the muscle is not there based on what is there and what is happening. Unless Mungu aingilie kati. Hapa ndio naambia Mungu akusaidie, na njia ya Mungu ya kuingilia kati ni back to Eden economy. Unaona uchumi wa Eden ambao hakuwa na kuuza, hakuna nini? Hakuna kununua. Sukuma ni yako, mboga ni yako, maji ni yako. Nafasi uliyopewa itumie sana unapohubiria watu, unapokuja kanisani, kuandaa angalau mahali ambapo utakimbilia, mahali utaweza kula ndizi ya kuchoma na ngwazi za kuchemsha na nduma umechimba hivi bila kutegemea kuuza na kununua, kwa maana hapo ndio tunaelekea. Sasa coming to the solution ya kuzorota na kuanguka kwa uchumi, solution yake ni central bank digital currency. Katika nchi yetu ya Kenya, central bank digital currency ilianzishwa mwezi huu, mwezi wa 5. Ati mwezi wa ngapi? Hello. Nani yako na swali lingine? Ilianzishwa mwezi wa 5, the pilot program. Naona my sister hapa kuna swali. Apewe mic. Wapi mtu akunisaidia na mic? Amsaidie. Ama njoo chukua hii my sister. Njoo chukua hii. Unapogusa mifuka ya watu wanahuzunika. Aya, weka on. Iko sawa sasa. Ongea sasa. In our times, we did economics as a subject, and I like spiritual economy, as in Mungu wetu ni economy science na ni mwana sayansi. Sasa swali langu ni according to this big question here, why is Kenya always touched wakati kuna any crisis in the world? Nikiangalia superpower, wakati antichrist itatangazwa, mimi naona Kenya itakuwa mstari wa mbele. Nilikuwa naona Uhuru ndiye atatawala, but kumbe bado. Nikatamani ni katika kile kikundi itamuona Yesu kama sijakufa, kama sijazeka, but I think I'll be there because naona spiritually around 86 years Yesu atakuwa amerudi. Sasa swali langu ni hili tu, tujibu. Okay, this big question, which countries are using launching or piloting CBD CS? Wachana na Kenya, hiyo ni obvious. Aya, asante. Aya, swali imeulizwa na my sister akauliza, why is Kenya always on the first line wakati mambo yanapoletwa ya mfumo mpya?
Ukweli Kenya is always on the first line. Na inapokuwa katika the first line, now one thing ambayo nastahili kuelewa ni hii. Kenya is an entry point to the new world order in Africa. Kenya is where all the testing is often done ya baadhi ya mambo kama haya. Na ndio maana kulipokuwa na contention ya baada ya uchaguzi, kulikuja na jeshi kutoka Marekani. Immediately they had a meeting with the two candidates and the then sitting president, and matters were done. Many people think that politics is being played within the country. Politics is often played on a very high level. Na ikakuwa solved, na kukuwa na shwi, na kukuwa na shwa, na ikatulia kabisa. But the delegation came from the United States. Na ilianguka hapa na the presidential jet, one of the presidential jets kutoka Marekani. Na kaambia, kumbukeni nyinyi akina nani katika mfumo wa the new world order. Why am I saying this? I can play a number of videos za rais aliyekuwepo akiwa katika vikao vya the new world order na akisema we are now going to Rome, and he was a frequent and he is a frequent visitor to the Roman, come to the Vatican City, because he has a different audience ambayo yuko katika ile nchi. Na mpendo, unapokumbuka mwaka wa 2020 na 2021, mtu mmoja akamuuliza, nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo ina unyonge wa kiuchumi, lazima watu wafanye kazi ili waweze kuweka chakula katika meza. Naye akasema, but people must get prepared for the new world order. Meaning what? Kenya is an entry point to the new world order. Naye Mutahi Kagwe, nina hiyo barua iko hapa, alipoleta ile mambo ya chanjo za lazima, immunization ya COVID vaccine iliyokuwa inaletwa, akasema we must achieve at least an immunization level of about 30 million people, and then we can be sure that the herd is safe and we are safer as a country of Kenya, because Kenya is a tourist destination and must not be left out of the new world order. I have those letters from the government, I have them, I can share them with you, and these are matters being spoken from dignitaries from high offices. So when my sister is asking about that one, why is Kenya always on the front line? You need to understand that Marekani ikipitisha sheria ya Jumapili, itakuja Kenya almost immediately. Hapa utakuwa nenda kama farasi. Sheria ya Jumapili ikipitishwa Marekani, it is going to come to Kenya as the first country in this particular continent of Africa. Kwa maana wametest kila kitu. Hata makao makuu ya United Nations Environmental Program yako hapa Muthaiga, and they are the past pioneers of what you call climate change. Climate agenda imebeba baadhi ya mambo hayo. Now we as Kenyans, we as a country, housing such high offices of the United Nations, we must be the test ground. We must be the test ground. Kwa hivyo mpenzi, usishangane kwa nini baadhi ya mambo yanakimbia hivyo, na kwa nini pia uchumi wa Kenya lazima uangushwe ili tuweze kuingia katika central bank digital currency. Wapendwa, ni vizuri hapo ushago kwenu hapo Keroka, mahali hakuna watu wengi sana wanapita, mahali kuna ile kamuto ya maji na bubujika, wenda uweke kanyumba hapo, kanyumba simple and good and beautiful, ili hata mtu akikufukuza hauna hasara ya kutoka pale. Hapo kwenu Nyamira, hapo unajua karibu na kamlima, mahali hakuna watu wengi sana wanapita, hapo enda uanze kupanda sukuma na uende kupanda rabuon, ile kitu ambayo ni mzuri tutaweza kukula. Hapo mahali kuna miwa, hapo upande wa Murang'a, hapo upande wa Ukambani, mahali unajua msumbuani na watu wengi sana, go and start doing something, because things will keep on changing drastically. Na kitabu cha Country Living kimetuelezea central bank digital currency, the way to go. Nataka niweze kumaliza hii sehemu ya kwanza, kwa maana sehemu ya pili nitaongea kuhusu the evil spirits and the powers of darkness. Tunaendelea na hii central bank digital currency. Kidhani nakumbuka hii anaongea kuhusu the central bank digital currency na kusema kwamba digital currencies have been surging in popularity. Zimekuwa zikiongezeka over the last few years as cryptocurrencies. This has, ninakatakata tu kwa maana kuna maneno ambayo nataka niweze kufika pale. Inasema this rise has also turned
the heads of the world's central banks as fears grow that domestic currencies could be undermined by their growth. So the central banks zinaangalia sana the digital currencies. In response to these fears, central banks around the world have become investigating the practicalities of creating their own digital currencies. Almost 100 countries are actively evaluating central bank digital currencies according to the report of the International Monetary Fund, and some have already started rolling them out. Kwa hivyo unaposikia hivi ni mfumo unaotoka Vatican na kuambia watu tunataka central bank digital currency. Ndio maana hata Pope aliissue decree na kusema all Vatican institutions ambazo ziko na pesa taslim ambayo ni ya karatasi zirudishe pesa yao yote katika Vatican Bank. Mpendo, there is a game that is being played here, na hii game lazima uweze kuwa mwenye akili ya hekima uweze kuielewa. Na wanapoanza hivyo, sisemi itaanza kufanya kazi immediately, but they have laid out the plan and everything, the stepping foundation imewekwa tayari. Na ndio maana nakwambia utakaposikia kama uko na pesa peleka benki, ujue kimeanza kuumana. Na nikakukumbusha tu, ni juzi nafikiria last year ile noti ya 1000 ya zamani ilibadilishwa au haikubadilishwa? Ilibadilishwa. Is it in circulation right now? It is not in circulation. So when the government decide to change currency and money, they can do it. When they decide to bring in central bank digital currency, they can do it. They have got the power, they have got the machinery, they have got the mandate. Sasa wanapofanya hivyo, naye Mwadventista wa Sabato, ni wakati wa kuangaza macho mbinguni. Now, what are central bank digital currencies? Nataka niweze kueleza hii lugha katika mambo ya kifedha. Nasema kwamba a central bank digital currency is essentially electronic cash rather, like traditional fiat currencies. It gives holders a direct claim on the central bank and allows businesses and individuals to make electronic payments and transfers. Kwa hivyo benki inayopeana umuhimu and the legitimacy ama the legality of money ni the Central Bank of Kenya. Pesa yako imeandikwa aje hapo mbele? Simeandikwa benki kuu ya Kenya. Aya. Simeandikwa benki kuu ya Kenya. Kwa hivyo benki kuu ya Kenya, hiyo ndio ina uwezo wa kujua ni gani itatoka, ni gani ambayo haitatoka. Ili niweze kumaliza hiki kipindi cha mjue kutouza na kununua kunaingizwa katika njia gani, nimekuonyesha kunaingizwa katika hiyo njia ya the central bank digital currency. Nataka nisonge mbele kidogo, na hiyo nitapita kwa maana nyingine iko na a lot of ina maneno yake. Countries where central bank digital currencies have been launched. Sasa hivi kuna watu ambao wanatumia the digital currency kama nchi fulani. Nchi ya the Bahamas. The Bahamas inatumia what you call the sand dollar, which was issued by the Central Bank of Bahamas in October 2020. It was the first nationwide central bank digital currency in the world. Kwa hivyo kumaanisha nchi ya Bahamas inatumia a central bank digital currency. Ina maana pesa unazo kama za M-Pesa, lakini hauwezi ukazigusa taslimu, ujue ndio hizi. Wanaposikia hakuna kuuza na kununua, wanakuingiza katika system. Sisemi M-Pesa ni mbaya, sisemi bank ni mbaya, but they will use the machineries that they have to make sure that there is no buying, no selling. Na on top of that, wataingiza a one world card. Kama wewe sio one world card ya the one world region itakayokuwa inaongozwa na Pope, basi hawezi ukauza, hawezi ukanunua. Sikia, in the Bahamas, as part of the population can't access financial services, it is not profitable for commercial actors to operate in all areas, in part due to the country's geography and it's split up into many different islands. But it has been launched already, the central bank digital currency. Hiyo ni Bahamas. Nataka niweze kucheza ingine. Nigeria, nchi ya West Africa, iko na their own central bank digital currency na ishakuwa launched, is being tested. Nigeria became the first country in Africa to launch a central bank digital currency last October. The e-naira, pesa ya Nigeria inaitwa naira. So the electronic naira
is stored in a digital wallet and can be used for contactless in-store payments as well as for transferring of money. So Nigeria iko na pesa electronic na inatumia. Unaona vile wanavyoeleza pale kuhusu Nigeria's population 210 million people, and according to the Nigerian media outlet, S.D.A's businesses, 90% of Nigerians have mobile phones, but only 10 to 20% use a smartphone, which is needed to use the e-naira. So they will force people to use a smartphone so that they can get the central bank digital currency. That is the country of Nigeria. I want to go to the next one. The one that are trying to test these particular countries that are testing central bank digital currency and projects ni Sweden. Sweden ya Uingereza mnaijua. Sweden is in the process of testing the central bank digital currency. Waondoke katika the old system of money, according to IMF, walete the cashless society ambayo hakuna cash. Though you can buy, you can sell, and you can do trade as usual. Wapenzi wa Bwana, yanapozungumziwa haya, kisha nikamwona mnyama mwingine akitoka nchi kavu, naye ananena kama joka japo ni mwana kondoo. Huyu ndiye atakayewalazimisha wote wakao kutouza na kununua through the systems ambazo zimewekwa kabisa. That is nchi ya Sweden. Nchi nyingine ni ya China. China pia ilianza testing a digital currency in April 2020. Na wanapochunguza digital currency April 2020, wanasema kwamba they need the currency to be operational, na report hii ni ya IMF. Naendelea. Jamaica, hii mnajua Jamaica, wameanza prime minister ameongea kuhusu the part of what of the digital currency and how they are supposed to be using it very soon. Hizi zote zina roll kuanzia 2020, kwa maana 2020 is a cut-off point ya kipindi cha zamani na the new world order na kuja kwa Yesu kwa mara ya pili. Kwa hivyo wapenzi wa Bwana, all these systems are working so that the systems can be one, na hii itakapokuwa linked, when they linked all the central bank digital currencies, then you can never escape from this system of buying and selling, upende usipende. Hiyo ni nchi ya India, countries where CBDCs are in development. Na nikaona ya India wanasema by the year 2023 the central bank digital currency, which is called the digital rupee, will be based on a blockchain technology and is expected to be up and running by the end of March 2023, and it's going to be backed by the Reserve Bank of India. Mpendwa, countries na watu wamejipanga. When we are sitting here tukila na tukinywa, nchi zimejipanga. Hiyo ni nchi ya India. Inasema by 2023 the Indian rupee, which is called the digital rupee, must be working in India. Mpendwa, mambo yanakimbia haraka na ni vizuri uweze kuelewa. Je, umejiandaa ama utakutwa kama yule mtu aliyekutwa ambaye hajajiandaa? It's good to prepare yourself because these years are given there for people to understand. The Eurozone countries ni nchi za NATO. NATO ina mataifa 10 ya Europa na ina Marekani ndani yake. Sasa mataifa ya Europa nayo yamelaunch something that is called the European Central Bank, ECB, announced last July, now that is this July, that it is actively looking into creating a digital version of the euro. Kwa hivyo hakuna mtu anaachwa nje. A digital version of the euro. Our work aims to ensure that in the digital age citizen and firms continue that access to the safest form of money, central bank money. Mpendwa, hawa nao ni wa the European countries, the Eurozone, wameamua kuleta the digital currency. The US, finally, the US. Marekani mwenye kusema. System ilianza Marekani, naye pia sikia hii sasa. President Joe Biden signed an executive order on March 9 ordering the US Treasury Department, the Commerce Department, and other key agencies to prepare reports on the future of money. The future of what?
adapt the situations when money is going to fail. Mpendwa, Sister White anasema katika kitabu cha Counsels on Stewardship, a time is going to come when we cannot buy or do what? When we cannot buy or sell. And indeed these are the times. Ili wakati ule ufike, the systems and mechanisms lazima ziwekwe tayari. Katika nchi ya Kenya ilikuwa launched ya central bank digital currency, na inafanyiwa ukaguzi, inaletwa vizuri, na finally italetwa kabisa, na utaambiwa now change all that you have in terms of cash to a central bank digital currency, ili iweze kuingizwa katika system. Mwanze kuletewa hiyo smartphones, mletewa smart everything, smart meter. Si hata sasa tunatumia almost smart systems Kwa mfano stima, mfano mzuri stima. Tokens zinapoisha, nani waambia Kenya Power tokens zimeisha kwako? Ushajiuliza? You know, sometimes hatujajiuliza swali rahisi kama hivyo. Nani waambia Kenya Power tokens zimeisha kwako? Wewe unakuta kakitu kanalia tena kanawaka red, kanawaka red. I want to tell you kabisa, the mechanisms of buying and selling ziko in place. The only thing ambayo imebakia ni watangaze Sunday. Na kwa sababu great controversy imesema Sunday leo ikitangazwa hakuna kuuza na kununua, na hizi mechanisms zimewekwa ili watu wajue ni kweli. Technology husaidia kwa kiwango chake, lakini technology pia itatumika pakubwa sana kwa mlengo wa shetani ku make sure that watu hawauzi, hawanunui. Nimekupatia mfano rahisi tu wa stima ambao unatumia kwako. The meter systems iko until uiweke tena na uweke hiyo account umepewa ndio inawaka. Wanajuaje hiyo ni yako? Na kuna so many smart meter systems in the country, zimejaa kila mahali, na hawakosei kabisa. I want to tell you that the government is strong. It's no joke. Hawakosei kabisa. Yako ikiwa Kiambu, ikiwa Mombasa, ikiwa Kangudo Road, ikiwa wapi, wanajua ni yako na wakati ya mtu mwingine. Unaona kwa neighbor kuna stima, lakini kwako kuna stima kwa sababu ushako ulikuwa connected to the grid. Now these systems zinaenda zikiiva. Now why am I sharing this one? I'm sharing this one kukwambia kwamba usifikiri haiwezekani, inawezekana. Tena asubuhi inawezekana. Nani yako na swali kufikia hapo? Nataka nisome hii ya mwisho ndio tumalize sehemu ya kwanza ya kutouza na kununua. Umeona system zote ziko in place. Hakuna mahali ya kuhepa, hakuna mahali ya kwenda. Wakitaka kukushika watakushika, wakitaka kulock ya pesa watalock. Na hata wewe sometimes unapoenda kwa M-Pesa yako, si wakati mwingine nakwambia M-Pesa is doing what? Is under repair. Si ni kweli? Inakwambia it is under repair, na wako na pesa yako. Unajaribu, unakwambia the code inaweka nini yote. Hivyo ndivyo iko. All the systems are in place. Now imagine they are doing that one in all the sectors. Now Mwadventista wa Sabato aelekee wapi? Mpendwa, ni vizuri kukubali kwamba teknolojia imekuja kusaidia na bado ndio itakayotumika kabisa ku make sure that hakuna mambo ya buying and selling. Nikasikia Daktari Matiang'i alikuwa ameleta the huduma system. Unakumbuka the huduma system? Alipoleta huduma system, hiyo huduma system ilikuwa iwe na nini? Iwe na your NSSF number, iwe na nini kingine? NHIF number, iwe na nini kingine? Your ID number, iwe na nini kingine? Your driving license number, iwe na nini kingine? Iwe na vitu vyako vyote, iwe hata ni the custody of your title deeds. Na ikawekwa vizuri, ikawekwa in the huduma system. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu haikwenda hivyo, ikaenda ikachelewa kidogo, ndio maana haijaja mpaka wa leo the huduma system. Lakini ukweli ni kwamba wataka combine all those systems pamoja. Mahali unaishi, mahali gari lako unaendesha namna gani, hautafanya jambo lolote kama hawajakupatia go ahead. Na hizo huduma system, cha kushangaza, kwa maana kuna rafiki yangu alipewa yake. Kuna rafiki yangu alipewa na nikaiona iko na chip ya kukutrack, iko na chip. Ama unafikiria Google ina kutrack namna gani? Google, mbona simu yangu mimi nikienda Nakuru, Google inaniambia you have been Nakuru, can you share your experience how it was in Nakuru? Mbona nikitoka hapa nikienda CBD inaniambia uko, inajuaje niko hapo? All trackers are in place through the chip system. And I want to tell you the truth. Many people think that you can all be located. You can be located even in your own house.
Sometimes I find in my phone cities ambazo nilitembea like 3 years ago, na message inaniambia let me give you the story of your travel. Wananiletea yote, ulikuwa hii sehemu tarehe fulani saa ngapi, because of a simple mobile phone kama hii. Inakwambia kabisa, it tracks all your movement. Now I'm not telling you to throw out your mobile phone, but I want to tell you that this is going to tell you, it's going to be used to curtail your freedom. Inajuaje? Inaitwa artificial intelligence, na hiyo ndiyo inatumika kila platform, kila mahali. Mpendwa, hiyo artificial intelligence itatumika kabisa mpaka wakati wa mwisho, na hapo ndipo tumefika acceleration speed, na inazidi kutimia. Nashukuru Mungu kwamba mambo yanapokuwa hivi, nasi tunakaribia mji wa mbinguni. Nearer my God to thee, nearer to thee. Naomba tusimame tuimbe wimbo huo, nearer my God to thee, nearer to thee. Ukiweza umuliki ya Kiingereza the better, kwa maana I want to sing in that version ya nearer my God to thee. Alafu nitacheza hii ikiwa ya mwisho ya kufunga sehemu ya kwanza ya Bible study. Tuje kuwe na uimbaji, choristers waje hapa, then we shall get in the second session ambayo pia itakuwa ni brief, because I want us to get something by the mercies of God. Nearer my God to thee. Fundi wa mitambo, tumulikie huo wimbo pale tuweze kuimba. Kama una Kiswahili pia imba na Kiswahili, ukiwa na Kiingereza pia imba na Kiingereza. Mambo yanapotendeka hivi, nearer my God to thee. Huo ndio ujumbe, na hiyo ndio raha ya milele. My friends, my brothers and sisters in Christ, Yesu anarejea, na ni vizuri kuwa karibu naye siku zote. Nearer my God to thee. 152. Karibu na wewe, tuimbe. Karibu na wewe, Mungu wangu. Karibu zaidi, Bwana wangu. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu wangu. Mimi nasafiri duniani, pa kupumzika sipaoni. Nilalapo niwe karibu na wewe, karibu zaidi, Mungu wangu.
Tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo na neema na rehema zako za ajabu. Kuwa hapa siku ya leo sio kwa ajali, mbali ni kwa kusudio la mbingu, ili tuweze kuandaliwa kwa ajili ya mambo yanayohukumba dunia. Tafadhali zidi kufunua masikio yetu na hata macho, tuone mambo yakitendeka na yakiyeyuka machoni petu. Tutie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, tusije tukarudi nyuma, mbali tusonge mbele na kuingia paradiso. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Asante. Mambo ya digital currency nimemaliza. Nchi ya Marekani ilianzisha mfumo huo mwezi wa 3 mwaka huu, na wakasema by mwezi wa 10 ripoti itolewe ya kuhakikisha kila sekta inatumia digital currency. Huenda wamalize, huenda wasimalize, kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. But the truth of the matter is, mambo yameandaliwa na mambo yameiva. Tena mwaka huu ni share hii sasa, katika movie ya Hollywood inayoitwa The Tomorrow's War. Inaitwa nini? The Tomorrow's War. Siku moja Mungu akiruhusu nitakuja nayo tuweze kuicheza hapa na tuone inasema nini. The Tomorrow's War inaongea kuhusu watu wanaotunza sabato ya Jumamosi na inawaita aliens. Kwa maana hao ni tofauti na watu wa dunia. Tena inasema kwamba hao aliens hawali nyama, wana ujumbe wa afya. Tena inasema hao aliens wataanza kupigwa Disemba ya mwaka huu. Nakwambia kuhusu movie, ili mtu asije akasema nimesema Disemba ya mwaka huu ndio wasabato wataanza kuteswa. Nakwambia kuhusu habari za movie. Uende utafute movie inayoitwa The Tomorrow's War na uone kwamba wanasema, na tena hao aliens wanaitwa the white spikes. Wakina nani wanaosoma vitabu za Dada White? Si ni Waadventista wa Sabato? Hata wewe mwenyewe uoni kabisa ni wewe umelengwa. Ukitembea hivi katika barabara unasikia nataka kupiga mtu fulani ngeta. Amevaa aje? Ako na shati nyeupe. Ana nini kingine? Ako na tai ya blue ina madoadoa. Alafu ana nini kingine? Ako na suti ya blue. Wewe utajua ni wewe unataka kupigwa ngeta. Kwa maana hata shetani mwenyewe utangaza kabla haja kupiga ngeta. Yeye hujua. Na nasikia kuna mitaa hapa kabla kujakuwa kuzuri kama mtaa wa Majengo, kiatu ilikuwa inauzwa ukitembea. Unasikia ndio. Nataka nikuzia kiatu gani hiyo? Inakaaje? Ni nyekundu ama ni ya brown? Pesa ngapi? 2,000. Saa hizo ile kiatu nazungumziwa ni ya kiatu ambao umevaa. Na ile koti nanunua pesa ngapi? 500. Ndio, sawa. Kidogo miguu juu, wewe chini kapa una viatu. Unatokea tu kwa nyumba yako una viatu. I know many experiences of those people. Na unapigwa ngeta ukiona. Na kabla upigwe ulizungumziwa ukifanya nini? Ukitembea. Wewe sasa nikuulize, unaposikia The Tomorrow's War movie ikisema hawa ni aliens, wanatunza sabato, tena nini kingine? Hawali nyama, tena nini kingine? Wanaitwa white spikes because of the name of Ellen G. White. Alafu wewe uniambie ni akina nani ambao wanazungumziwa? I'm not making a conclusion. I'm just trying to give you information. Uende uchunguze uone umezungumziwa kabisa na unajulikana. Waadventista wa Sabato kwa siku mingi wamekuwa wakisema kwamba huenda wasijulikane. Lakini Sister White amesema a time is coming when the world will know about Adventists day in day out. They will know about them completely. Na wakati ndio huo sasa. Mpendwa, ninaposema hivyo sema itaanza Disemba, huenda ianze, huenda isianze, but that is what the movie is all about. December 22 after the World Cup in Qatar. Nani hako na swali kufikia hapo? Tunaendelea na sehemu ya pili ya mafundisho. Nimemaliza kuuza na kununua kwa sehemu ya kwanza. Haya, naona ndugu Mwangi, njoo uliza swali my brother. Njoo wale ambao wako na maswali ya sehemu ya kwanza, njooni hapa. Tunaposoma unabii ili tuweze kuandaliwa na kuandaa watu wengine na watu waweze kujua jameni tuko wapi, tunaelekea wapi, ni kwa nini. Dunia haikupendi, dunia hainipendi, dunia kabisa imeshaanza kuwa chafu na imeanza kuwa gumu kwa Mwadventista wa Sabato. Uliza swali brother. Swali langu ni hili. Hamjambo? Swali ni umesema tu ya
tutaingia kwa digital na itaingia kwa njia ya simu. Kuna wengi Kenya hii wengine hawana simu kama hii ya digital, itakuwaje? Haya, ameuliza swali nzuri. Itaingia kwa njia ya simu ya teknolojia na wengi hawana simu. Well, wale ambao hawana simu wengi wako wapi? Wako ushago, si kweli? Hata kama wengine wachache wako Nairobi, watu wengi ambao hawana simu wako wapi? Sijajua ni ushago. Mtu anangoja mpaka jioni aombe simu ya jirani ili akupigie. Hivi leo kuna mtu ambaye Nairobi wengi, okay, let me just give the practical experience of Nairobi life. Without a phone, there's no communication, isn't it? Hakuna kabisa communication. Hata watu wengine wanaachia watoto wao simu nyumbani, ndio ikipigwa anachukua. Si ni kweli? So wale watu wa ushago, brother Gideon, huko ndio tunaambiwa tuende ndio tusikuwe na simu. Sasa nimejibu swali yako. Ndio tusikuwe na simu. A time is coming owning a mobile phone. Na sikwambii uende utupe simu, ni nzuri na kusaidia, unasoma, uko na ile NY tested, uko na vitu vizuri. But a time is coming ambapo kama huwezi weka airtime haitakusaidia. Unajua nilikuwa nasoma kitabu cha Early Writings, na kama si Early Writings, kitabu kingine kinachosema kwamba tutasalitiwa na Wakatoliki kwa serikali, tutasalitiwa na watu wa Anglikana, yaani watu wa the New World Order kwa serikali. Kwa hivyo hata kukaa na simu itakuwa ni hatia. Komanda kwa anasema namba yake ya simu ndio hii, piga, unachukua, ni nani, tunataka kuona. Wewe ukifikia ni mazuri, unashikwa kap, ndio wewe unapelekwa jela, pap, tetea imani yako sasa. So a time is coming, even when you owning the mobile phone, unless when you upande wa the New World Order, haitakuwa ya msaada. Tutakuwa kama Elijah katika milima, unalala katika pango, unaletewa chakula na ndege, na unakunywa maji yanayotiririka kutoka kisima ambacho Mungu mwenyewe amekianzisha. Because the systems of the world are failing. So use them as much as you can for now. Magari tumia, simu tumia, banki tumia, but kuwa mwenye hekima sana, usije ukanaswa katika mtego utakao nasa watu wengi. I'm not criminalizing them for now, but that's how they will do. Because hata saizi si wewe unatumia mobile banking, si ndio? Wacha nione kuna watu wangapi wanajua mobile banking hapa. Mobile banking, ati kuliko ushinde ukienda kwa banki yako, wewe uko na account yako kwa simu, unaona balance ni gani, si ndio? Unaona balance, alafu unasema tumia huyu. Kwa hivyo simu itatumika sana, kwa maana ni kuuza na kununua halisi. Hata banki, nilipokuwa nafungua account fulani, waliniuliza religion, nikashangaa religion na banki na uhusiano gani? Unawaficha hivi, nakwambia aidhuru. Unaona ukiona watu wanakosa kuchukua hiyo religion, but the truth of the matter, hata katika huduma system inajua hiyo religion, inajua ni Waadventista wangapi wako duniani, ni wangapi ambao watakao kataa katika hiyo mambo yote. Kwa hivyo mpendwa, usishangae ni kwa nini baadhi ya mambo inaendelea hivyo. Penzi wa Bwana, usilalie masikio wakati mambo inasonga. Swali lingine? Kuna swali lingine? Njoo uliza swali brother. Njoo uliza swali. Nilikuwa nauliza swali. Unasema no one will buy or sell unless have the mark. Sasa nilikuwa nauliza, okay, itaingia aje? Unajua, okay, kama ni simu, for example, unaweza tumia Thursday uzime, au kizima utatrakiwa. Sasa nauliza, okay, ni aje itaingizwa kwa system? Sasa wakiitisha religion, hata unaweza mimi ni wa PCA, mimi ni wa full gospel. Sasa okay, how? Nilikuwa nataka kujua how utashikwa hivi. Yes. Asante. Naona swali ambalo limetolewa na ni swali nzuri. The climax of the great controversy ni religion. Ni nini? Religion. On top of the property that you have, wakiingiza system ya the New World Order, wataandika religion ya kila mtu. Na kila religion
itakuwa either ni the New World Religion ambayo wataipatia jina wanayojua ikiongozwa na Papa wa Vatican, ama ni ile ingine ya wasi. Na kutakuwa na religions mingi, itakuwa ni moja, kwa maana itakuwa ni religion ya Sunday peke yake. Kwa hivyo wewe mwenyewe utakuwa unajua ni akina nani ambao wanaenda kanisani siku ya Sunday na ni amani ambao hawaendi. So in the process utakuwa unajua jirani yangu ni wa Sunday na mimi ni msabato. Yeye mwenyewe atakuwa na kusaliti. Why am I saying this one? Hakuna kitu kipya chini ya jua. Wakati wa Waldenses waliama mijini kwa sababu walikuwa wanasalitiwa kwa uongozi wa papacy na majarani zao. Walikuwa wanaambiwa njooni askari tuwapeleke kwa watu ambao wamekataana na religion ya Catholic, religion ya dunia, na wanakaa hapa na hapa na hapa. Kwa maana unapoingia unachunguzwa, unaulizwa wewe ni wa kanisa gani? Ndio, ni wa hii na hii na hii. Sasa hivyo ndivyo Waldenses waliama katika miji yao. I know many people don't know about the history of Waldenses, but it's going to be repeated to the latter. When the world will be in calamity, watasema na tumuombe Mungu kwa maana majanga yamekuwa mengi sana. Matetemeko ya ardhi, mafuriko, uchumi umeharibika. Kwa hivyo tuombe Mungu sisi wote, na siku ni moja, sio siku ngapi, sio siku mbili, ni siku ya Jumapili. Alafu wewe unaulizwa mbona uende kanisani siku ya Jumapili? Kwa maana it's going to be mandatory for you to go to church on Sunday. Now the history of Waldenses inasema kwamba walianza kujificha. Kwa maana unapokuta na jirani yako, mbona hujaenda kanisani? Hautamdanganya. Kumbuka wewe ni mtu wa Mungu na udanganye. Hata kama unaruhusiwa kutumia hekima ya kibingu, kwani utamwambia ulikuwa mgonjwa mara ngapi? Atakuuliza si tuende kanisani ukombewe na mchungaji. Wewe utakubali kwenda katika hiyo kanisa ya Sunday? Si unahama mara moja. Kwa maana umeona hapa sina nini. Sasa brother, swali ambao umeuliza, watajuaje ukiwa Mwadventista hauwezi dhubutu kusema wewe ni wa Anglican? Kwa maana mbingu inakujua wewe ni msabato, na roho aliye ndani yako hawezi ruhusu umsaliti Yesu. Tena ukimsaliti unajua you are parting ways with him. Lakini wasabato wengi neno nasema ambao watakaochezea wokovu watasaliti tu, watasema amini wa full gospel. Hiyo S.D.A sikuwa naenda, nilikuwa nakutana tu huko na kina Elda Kamau na kina Mama Princess, hao ndio nilikuwa nakutana nao huko. Hao ndio unaweza wauliza ni gani. Sasa hiyo mtu ako full gospel sasa hiyo ameshaanza kuimba tukutenderese tuku, amekuama kabisa. That is what it is written. So you can never hide your religion. Nikuulize swali. Petro wakati Yesu ameshikwa alienda miongoni mwa kundi la Mafarisayo. Mwanadada mmoja, katoto kadogo tu, kasichana, kakasema na wewe unakaa kama ulikuwa na Yesu. Alimuuliza mara ngapi? Mara 3. Jamaa kikana, mwingine anakuja nauliza na wewe unakaa Mkristo, na wewe unakaa msabato. Hata ukitembea towns unaulizwa na wewe unakaa msabato. Kuna ile sura ambayo Mungu anakupatia ya usabato ndani yako, vile unavyokula, unavyokunywa. So watu wanakujua haraka upesi, hauwezi ukajificha. Na kwa sababu system zitakuwa zimewekwa zote, mahali pazuri tu ni mahali hapo kwenu, hapo kwenu. Mahali umekaa karibu na msitu, kikiumana kabisa, kwa maana hata jirani yako wa ushago atasema hatutaki watu aina hii huku. Watu ambao wanaokataa mambo ya serikali hatuwataki wapi? Hatuwataki huku. Sasa hiyo ndio utaanza kuingia Mount Kenya ama mtito wa Ndei. Utakuwa unakaa huko na swara na nyani. Hao ndio utakuwa mabeshi na marafiki. Kama wewe ni Mkristo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo my brother. And to make sure that watu wasiuze na wanunue, wataingiza an element of religion. Hizo kadi, okay, kuna watu ambao wamekuwa kionyesha vile zimekuwa printed inakuwa printed your name, kanisa, wewe ni wa kanisa gani, one religion. They have tried to show all that one in movies, and that is exactly what they're going to do. So wewe mwenyewe utakubali kuchukua kadi ya one religion? Hawezi ukachukua ndio uze na ununue. Wewe utakuwa unakaa tu kama mtu ambaye hana ID. Na unajua mtu ambaye hana ID huwa anafanywa nini na askari wakati wa msako? Huwa anafanywa nini mtu bila ID wakati wa msako? Askari, mko na hiyo experience, mko nayo? Na wanakwambia hatutaki pesa, hatutaki chochote, tunataka nini? ID card. Wewe kama una ID ya one world religion, utasema nini? Na msabato aliyechukua kadi ya one world religion, huyo si ni Judas Iscariot already? Amepotea. Judas Iscariot amepotea milele. Huyo ndiye atakayechukua kadi ya aina hiyo. Swali lingine? Naona kuna swali. Njoo my brother, mpe mic aweze kuuliza swali. Mpe mic aulize swali.
Unapouliza hili swali, the men wajiandae kuja kwa wimbo wa kipekee, the men. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Sabbath. Okay, sisi Waadventista tunaamini 666 ni jina ya Pope. But wa Catholic wanasema pia ukicalculate jina la Ellen G. White ina form the same 66. Sasa hapo utajitetea aje kama Mwadventista? Sawa, asante. Sasa hii sio jina ya Ellen White. Ni yao ndio wamechukua herufi, wanafanya hesabu, wanatoanisha ndio iweze kuikuja kwetu. Na hiyo ni kazi ya Jesuits kuchanganya iliyoko. Mkatoliki wa hiyo muite tu, mpige hesabu vizuri, kwa maana najua ni title yake. Na shetani hubadilisha nuru ambayo iko katika Biblia, hiyo vicarious field day, na anaichanganya. Kuna watu wengine pia wameanza kupiga hesabu, corona ndio 666. Ama mjakutana na kitu kama hiyo? Mkutana na corona ndio 666, wamepiga kabisa. Lakini the original 666 hata iandikwe namna gani, wajaribu kufuta, wajaribu kusababisha, neno la Bwana linasalia kuwa kweli, kwa maana Mungu amesema 666 ni ya Pope na ni ya Papa, haitabadilika. Hata amwite Ellen G. White, hata amfanye nini, hiyo ibadiliki. Una habari kwamba hawa wa Katoliki bado wanamuita Ellen G. White heretic, na katika gazeti moja ikaja the heretic of the week, Ellen G. White. Wakapeana historia yake vile alivyoanzisha na the frustrations, of course they pin the negative side, na wakasema we are coming after the heretics. So it tells you the white spike is, lest you forget. Sawa, hiyo nimejibu swali. Hiyo ni Biblia kabisa. Tukipiga hesabu ya vicarious field day, hata great controversy ya zamani iko na hiyo hesabu yake imepigwa, ambayo haibanduki na haigeuki, iko vile vile inavyostahili kuwa. The men, karibuni kwa wimbo mmoja. The men unapomaliza choristers wetu waje kwa nyimbo 2, 3, ninapokunywa maji nije tuendelee na sehemu ya pili. Aneno sulwe kabiro, sulwe biro, sulwe neno, sulwe momakoyo. Aneno sulwe kabiro, sulwe biro, sulwe neno, sulwe momakoyo. Jomalami, Jomalami, Yesu Jomalami, Baba Jomalami, Yakayuda Jomalami, Yesu Jomalami, Jaduo Jomalami, Yesu Jomalami, Jomalami, Yesu Jomalami, Jogi Ero Jomalami, Baba Jomalami, Jogi Rito Jomalami, Jaduo Jomalami, Yesu Jomalami, Baba Jomalami, Jogi Guedo Jomalami, Yesu Jomalami, Baba Jomalami, Baba Jomalami. Aneno sulwe kabiro, sulwe biro, sulwe neno, sulwe momakoyo. Aneno sulwe kabiro, sulwe biro, sulwe neno, sulwe momakoyo. Jomalami,
Jomalami, Yesu Jomalami, Baba Jomalami, Yakayuda Jomalami, Yadon Jomalami, Baba Jomalami, Yesu Jomalami, Yogigwedo Jomalami, Yadon Jomalami, Okumba Jomalami, Yesu Jomalami, Jomalami, Yadon Jomalami, Jomalami, Yesu Jomalami, Jomalami, Baba Jomalami, Yesu Jomalami, Baba Jomalami. Bwana twakujia uwe msaada, uwe kimbilio twakusihi. Duniani ni giza tukitengwa nawe, tufariji hapa Baba yetu. Baba twakujia uwe msaada, uwe kimbilio twakusihi. Duniani ni giza tukitengwa nawe, tufariji hapa Baba yetu. Baba twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Baba twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Salama tulinde kati ya taabu, uwe raha yetu mashakani. Roho ya sumbuka Baba tujalie, twakuomba sana tupe nguvu. Salama tulinde kati ya taabu, uwe raha yetu mashakani. Roho ya sumbuka Baba tujalie, twakuomba sana tupe nguvu. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, na kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Neema utupe tukubali kwako, moyo wetu linda safarini. Tuongoze mbele tupate kushinda, na kufika ng'ambo kule kwako. Neema utupe tukubali kwako, moyo wetu linda safarini. Tuongoze mbele tupate kushinda, na kufika ng'ambo kule kwako. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie.
neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Bwana twakujia tudhaifu, usitugeue tusikie. Neema na rehema zako ziwe nasi, kila siku tusiache kamwe. Asanteni sana the men kwa sauti hizo nzuri za kumtukuza Mungu. Tunahitaji vikundi kama hivyo, ndio tunazidi kumtukuza Mungu na kufurahia rehema na rehema ziwe pamoja nasi tunapomtukuza Mungu. Tunaingia katika sehemu ya pili, sehemu ya the agency of evil spirits. Hii itakuwa ni more of an exchange, and you listen, we read from the Bible, and then we will call it a Sabbath. The agency of evil spirits ni jambo ambalo shetani hataki watu wamjue na hataki watu waelewe njia zake za kufanya kazi. Na kitabu hiki cha GC chapter 31 and 32 nilikuwa nimekikuta asubuhi, na nikataja kitabu kingine, kitabu cha Truth About Angels. There is a topic on its own that talks about the agency of evil spirits. I want to open it and I read selectively because I want to share with you something, kwa sababu tunaishi katika kipindi ambacho ni kipindi kigumu na ni kipindi cha lala salama. The agency of evil spirits, hii ni Great Controversy chapter 31. Ukimaliza hiyo chapter 31, kuna chapter 32 inayoongea kuhusu snares of Satan, mitego ya shetani. Mpendwa, Sister White anasema the connection of the visible with the invisible world, the ministration of angels of God, and the agency of evil spirits are plainly revealed in the scriptures. Yani uhusiano kati ya dunia inayoonekana na isiyoonekana, huduma ya malaika wa nuru na huduma ya malaika wa giza imeongelelewa na Biblia ama imezungumziwa katika Biblia. Anazidi kusema maneno yafuatayo: and they are inseparably interwoven with human history. Yani zimeunganishwa pia na historia ya wanadamu. Kwa mfano, Sauli alipomwasi Mungu, roho wa Mungu alimtoka, na kwa sababu Sauli alikuwa amezoea kusikia sauti ya Mungu kutumia manabii kama Samueli na wengine ambao walikuwa hapo, na katika hekalu Thunim na Urim, anaambiwa na wale waliokuwa nafanya huduma katika nyumba ya baba, sauti ya Mungu inasemaje na ni nini Mungu anataka. Sasa Sauli kwa sababu alimwasi Mungu akaachwa ukiwa, nyumba yake iliachwa ukiwa. Sauli akaenda kutafuta mchawi wa Endori. Kitabu cha 1 Samuel chapter 28, akatafuta mchawi wa Endori ili huyu mchawi amwambie yatakayokuwa kesho, kwani alikuwa anapigana na Wafilisti, na kabla hajaenda katika vita Mungu alikuwa anazungumza naye, anamwambia utashinda ama utashindwa. Sasa alipofika katika ule mchawi, kumbuka Mungu alikuwa amesema wachawi wote waondolewe toka miongoni mwa Israeli, na ilikuwa ni kazi ya Sauli, lakini alikataa kuamaliza. Tena akawaendea na akaenda kutafuta mchawi. Sasa mchawi akamuuliza, unataka nikufanyie nini? It is a long story. Naye mchawi Sauli akamwambia, nataka unitolee Samueli. Kumbuka Samueli alikuwa amekufa, na anapokufa mchawi alimtoa Samueli kwa mfano wa jini. Alitoa jini kwa sababu Sauli alimuuliza, unaona nini? Naona mzee. Mzee ndiyo, anakaa namna gani? Ndiyo, ni huyo. Sasa aniambie yatakayokuwa kesho. Jini iliyochukua mfano wa Samueli ikamwambia Sauli, wewe na vijana wako kesho mtakufa katika vita. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Hivi leo kuna watu wanao consult wachawi ili wajue habari za kesho. Kuna watu ambao wanasoma stars, leisure,
Pisces, Sagittarius, hiyo stars yote katika Daily Nation na katika nini yote ni kukonsult wachawi kuhusu maisha yako ya kesho. Huo ni mfano mmoja wa Sauli aliyoufuata. Mpendwa, shetani anajua historia yako na Mungu anajua historia yako. Ndio maana unapomkaribia mtu mwenye mapepo, usiende kutoa mapepo ukiwa na dhambi ya makusudi, otherwise atakugeuka, atakuaibisha na utakimbia mbio ambao hujaiona. Kwa sababu upande mmoja wa Marekani kuna historia ilitolewa, mzee akaambiwa, njoo mzee, nenda tukatoe mapepo. Yeye alikuwa ni mzee wa kanisa, njoo tuende sasa, njoo tuende kabisa, njoo tuende tukatoe mapepo. Na anakwenda amebeba wimbo na amebeba lesson na tena na Biblia, na anapoingia kumtoa mapepo kwa mwanadada fulani, mapepo yanamcheka yule mzee kwa sababu anajua historia yake yote from A to what to Z. Kwanza yalimcheka, akamuuliza, wewe unafanya nini hapa na jana ulikuwa na mke wa nani? Mpendo, I'm giving you a real story ambayo iko. Kwa hivyo usiyachezee, yanajua historia yako yote. Watu fulani, vijana wa Skiva, wakaenda kutoa mapepo kwa mtu ambaye alikuwa amepagawa. Walikuwa vijana 7. Walipokwenda kutoa mapepo, wasema, pepo toka kwa jina la nani? La Yesu anayehubiriwa na nani? Na Paulo. Mapepo yakauliza wale vijana, Paulo tunamjua, hata Yesu tunamjua, wewe ni nani kwetu? Wacha vijana watandikwe. Na mtu mmoja walitandikwa, walikimbia uchi mzima kwenye kijiji. Kwa hivyo usicheze na nguvu za giza, zipo na zinafanya kazi, na hata katika makanisa ya Waadventista kuna watu ambao wamerushiwa hayo mapepo. Mpendwa, Yesu alipokutana na mwenda wazimu wa wapi? Mark chapter 5 verse 1, Garisereni, alipokutana naye, jamaa alikuja akitoa form na mate katika mdomo wake. Wanafunzi wa Yesu walipoona hivyo, wote wakakimbia, naye Yesu akainua mkono wake, yule jamaa akatulia. In fact, the spirit of prophecy says there were 2 men, it was not one, but the story and the account of Mark talks about 1 man. So ili uweze kuelewa, anasema kwamba walikuwa wawili ambao walikuwa wamesumbua mtaa kweli kweli. Wakipita kwako, wanakupiga, wanachukua vitu yako, wanaharibu nyumba. Kwa hivyo they were terrors, they were dreadful in that particular area. Walipomkaribia Yesu, Yesu akainua mkono. Alipoinua mkono, wale wenda wazimu wakasimama. Alafu wakamuuliza Yesu, na nini na sisi? Ni mapepo yanaongea. Wakalipoongea wakaongea, hatimaye mapepo yakatoka, yakaingia kwenye nguruwe. Walikuwa nguruwe wangapi? 2,000, 2,000 pig. So you can imagine the kind of demons that those men had. They are not spiritual demons, walikuwa wengi. Mpendwa, baada ya kuingia hapo, jamaa walikuwa salama. Kwa nini? Kwa maana wale jamaa walikuwa wanafungwa na minyororo. Nguvu za mashetani zinakata kamba, wanajikuta wametoka kabisa, wanajikuta wanatembea. Umemfunga mtu, walikuwa wanafungwa na minyororo mizito mizito kama ile ya kuvuta lori. Unajua ile ya kuvuta lori, breakdown, lori za miguu 10. In fact, kisa kile kinasema walifungwa mpaka na chuma. Anakata chuma, anajinasua, kwa sababu nguvu zilizo ndani yake hazikuwa nguvu za kawaida. Mapenzi wa Bwana, hizi ndizo nguvu ambazo tunakabiliana nazo katika siku ya leo. Nataka nikwambie, ibilisi hamwezi ila kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anamweza tu ni Yesu peke yake. Na ndio maana unaambiwa uchunge sana usikutane naye. Yeye si wa jana, yeye alikuwa mbinguni na ana nguvu. Though he is an angel fallen, the spirit of prophecy says he still has got the same powers to control the world with his great mind, with his scheming and with his high wisdom. Mpendwa, the agents of evil spirit, the agents of evil spirits zimeonekana katika mashule, zimeonekana katika manyumba, zimeonekana katika mabarabara, zimeonekana katika njia tofauti. Siku moja nikitembea, ulikuwa ni mwaka huu, nikitembea hapa Aka Road, kuna mama mmoja ambaye alikuja anakimbia, anasema ananikimbia. Nani? Anaulizwa nani? Kwa sababu unapomuona hamna mtu anayemkimbiza. Alipofika pale, akaanza kusema ananitoa nguo, akashikwa. Kikawa ni kisa ambacho ni cha huzuni, but is the agents of the evil spirit. Ananipiga. Unasikia mtu amepigwa kofi, yeye anaona anapigwa kofi, lakini nyinyi wengine hamwezi mkaona, because there is a connection of the visible world and the invisible world. Kisa hicho kikaishia hapo.
akapelekwa mahali alipopelekwa. Kama alisaidika mimi sijui. Mpendwa, mashetani yapo na ni majini yanatembea. Nyumba moja upande wa Ruiru, najua nyumba hiyo upande wa Ruiru najua watu wengi mmesikia, na ukitafuta the demon possessed house along in Ruiru utaiona, hata utafuta katika YouTube utaiona. Sasa hiyo nyumba ni nyumba nzuri ya kupendeza ya kipekee, ila mle ndani hamkai mtu yeyote. Watu ambao wamejaribu kurent kwa ile nyumba kwa maana ni nzuri, usiku unakuta mmelala na mke wako vizuri na watoto kwenye vitanda vyao, mlilala vizuri mkafunga mlango, asubuhi mnajipata nje, mmelala nje ya mlango. Mkiinsist kukaa kule, the following day mnajipata nje. Mlifunga mlango vizuri, I'm talking about the agency of evil spirits. Mlifunga mlango vizuri, mnajipata nje. Mkiwa nyie ni watu vichwa ngumu, hiyo siku nyingine mnaamshwa na bakora, unatandikwa proper, tena unatolewa nje. Watu wameishi wakihama. Na ni historia ambayo imekuja. Je, majini hapo? Watu wana habari wa Citizen wakachunguza, na kwa sababu sisi wa Adventist tunajua kwamba yapo, ikasema kwa namba yako yapo kabisa. Watu wengine unapoingia pale unajikuta mtu amekumwagia maji usiku, na mko umejaa maji, mtu haumuoni, sauti unasikia umejaa maji, kitanda kimeloa maji. Ukiwa umelala usiku saa 6, saa 8, kwa maana upenda kutembea saa 8 za usiku, unasikia watu wanaongea katika kitchen yako, tena wanapika ila hauwaoni. Unasikia ndio mayai na kaangwa vizuri na watu. Wewe utaishi katika nyumba namna hiyo? Ila hauwaoni. Wala watu si mchezo. The agency of evil spirits. Hata storia zingine nasema kwamba unalala kwenye kitanda, unasikia mtu anakuambia nisongee. Nifanya nini? Ila umuoni. Na unapogeuka unasikia kabisa kuna mtu, unawasha stima unasikia kuna mtu, ila umuoni, kwa maana uko katika ngome ya mashetani. Mpendwa, the agency of evil spirits zimejaa kila mahali, na wachawi na waganga wapo wanazitumia. Nataka nikupe kisa ambacho nimepewa tu juzi na my friend. Yule mtoto ambaye nilikuwa nawaambia, yule mtoto aliyekuwa anapita katika ukuta, anapita katika sehemu, alifanya vituko. Na yule mama alipogundua kuna hatari, mtoto wa 7 years anapita kwenye ukuta, anajipata katika Indian Ocean, anaangusha magari. Alikuwa anaenda katika shule ya daycare. Ile daycare anaambia kwa maana alikuwa ameachiwa hayo mashetani na shosho yake aliyeaga. Sasa alipoachiwa mashetani, sio mbali, ni hapa njia ya Wayakiwe, mahali panaitwa Ndumboine. Hapo wale ambao nitakwambia katika kabisa. Sasa katika kaburi ya nyanya yake kunatokea mara unaona mnyama ambaye hujaiona, anapita tu kaburi. Watu wamekuwa wakizungumzia, wanayaona hayo, wanaona kabisa. I want to tell you that the powers of darkness are there and don't doubt their existence. Mtoto anasema nimekuwa katika Mombasa, along Mombasa Road nimeangusha magari so and so. Sijuzi mmesikia Modern Coast imeanguka Meru, watu 34 wakafa. Hiyo ni kazi ya mashetani. Na nakumbuka katika huduma moja, mwanadada mmoja akatokea akasema, kazi yetu nimeangusha magari, nilipewa bango nikiwa high school. I'm just giving you examples. All accidents are caused by demons. For you to understand that. Na wanatafuta nini? Wanatafuta damu. Sasa mmoja akasema tumesababisha ajali mingi sana, watu wamekufa, na hata kuna zile naweza kuonesha katika runinga. Ndio maana nakwambia unaposafiri muombe Mungu akufikishe salama, maana haujui ni gari gani unaingia. Gari zipo zimejaa, hata hizi matatu. Unaona gari imechorwa Scarlet Bones. Kama kuna nyingine ambao niliingia hapo, imejaa signs zote za Illuminati, imejaa symbolism za Freemasons. Muziki unaochezwa unajua kabisa huko kwa shetani mwenyewe, na ni magari ambayo yanayobeba. Mpendwa, unaposafiri, na pia watoto wetu tuwaombee sana, kwa maana ibilisi hana mchezo. Sasa nataka niweze kupeana kisa kingine ambacho ni kisa tu watu waweze kujua haya mambo yapo. Rafiki yangu mwingine nitamficha majina kwa maana I want to know you the works of darkness ziko. Akawa ameingizwa katika the system za Illuminati na uabudu wa mashetani na mdosi wake. Alipoingizwa usiku katika majumba, unaingia kwenye nyumba, joka ndio amelala kwenye kitanda.
tena sio joka moja, yale majoka makubwa makubwa yanametameta yako kwenye kitanda. Ukienda kwenye sitting room unakuta ni to skulls and bones. I want to give you an experience that touched me because I know I had it one on one. Na mpendwa, that experience, it is not a good experience. Ni mtu ambaye alikuwa ameingia katika those systems. Sasa kuokolewa kwake kulikuwa ni kuokolewa kwa maana anapoomba maombi haiendi, anasema imefika hapa. Kwa kuwa pia ibilisi unapochukua vitu vyake yeye ubana maombi, hawezi kapika hapa. Anakusumbua, anakuzungusha, anakusumbua kabisa. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu aliokolewa, ila kwa gharama kubwa. Anapotembea katika gari anafunikwa macho. Akifunikwa macho anapitishwa kwenye stendi ya gari. Anapopitishwa kwenye stendi ya gari anaambiwa usishuke hapo. Kwa maana akienda katika vyumba vya maombi, mapepo hawataki yaingie aende akaombewe, lazima apitishwe. Kwa hivyo wana cause confusion. Hatimaye wanampeleka, wanamchukua, wanampeleka porini. Wanamwambia tutakuua leo, tunakuua. Analia, anapiga nduru usiku mzima. Anasema kwamba tutakuua. Akiulizwa ni nini, kumbuka ni mwanaume mzima na anafanya kazi na mambo ya ulinda usalama. Kwa hivyo unaelewa ni nani. Na anapofanya kazi na watu walinda usalama, hivyo yeye ameruhusiwa, anajua kuchukua bunduki, anajua kabisa kufanya mambo kama haya yote. Ila usiku ukifika anakimbia kwake, kwa sababu kwake sio makao ya kukaa. Maibilisi usumbua, yeye usumbua ukifuata njia yake. Akasumbuliwa ili ahame mahali ambapo alikuwa. Ilibidi ashikwe mkono, akapelekwa nyumbani na walinda usalama wangapi? Wawili, mmoja hapa, mwingine hapa. Akiingia kwenye matatu unasikia ndio hao wanataka kuniua. I'm giving you an example that I cannot mince as words on, so that you can understand the powers of darkness are there and they work. Because tuliongea na yeye, tukasoma sana na tukazungumza baadhi ya mambo, na akakiri ni kweli, na ikawa ndivyo ilivyo. Sasa siku moja nilikuwa nimekaa mahali fulani, na ulikuwa ni usiku wa manane, saa 8 kabisa. Saa 8 ilipofika, watu wakaingia kwangu. Saa hiyo sikuwa nimeoa, sikuwa na mke wangu. Na walipoingia, jambo la kwanza la kufanya ni kufunga mikono, ili usije ukambia nini ukajua ni nani. Kafungwa mkono proper, kafungwa kabisa, kiasi ya kwamba I had to run and switch on the lights for me to understand what was going on. Na kufungua, ndio maana nikamuona mende mmoja tu aliyening'ata kwenye kidole, kisha akatoka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, people think that the agency of evil spirits does not exist. I'm telling you the reality from my own experience. So I'm giving you first-hand information. So if you doubt that the Illuminati is in schools and it is everywhere, you need to think again and again and again and again and again. Kwa maana nilimtumainia sana Mungu, alinipigania, akawa ananiongoza katika safari. Nijua kwamba kuna uwepo ambao sio wa kawaida katika sehemu ambayo niliyokuwa. Uwepo ambao ulikuwa ni uwepo wa nguvu za giza. Na nguvu za giza zinapoingia, hauzishindi kwa nguvu zako, unazishinda kwa nguvu za Yesu mwenyewe. Yeye ndiye dawa ya nguvu za giza. Wakawa wanaingia, wanajaribu kusumbua, ikawa Yesu anawaambia, this far you can do what? You can come. Sasa yule bwana tulipokutana naye, kwa maana nilijua tu kuna kitu ambacho kinaendelea, nikajua tu Mungu anakujulisha, najua kuna kitu ambacho kinaendelea. Kamuuliza imekuaje? Ndiyo. Nilingoja akili yeye mwenyewe, ndio akakili, akanipa kisa chote kabisa. Akaniambia mapepo yalipokuwa yanakuja kwangu usiku saa 6, saa 8, mimi nimejaribu kuombewa na wachungaji, nikajaribu kuomba katika njia zote, nikajaribu hata kufast, maombi yangu hayaendi, na bado manyoka yananifuata katika chumba changu. Kila usiku kija ninalia, naomba nikilia. Sasa mimi nilifanya hivi, nilichukua picha yako, kila nikiomba maombi yangu inapenya, inaenda through, mapepo yanisumbui usiku huo. Najua hapa kuna hatari sio hatari, balaa si balaa.
Mwanzo kabisa nikauliza, jameni, si mimi si nikachukua picha ya Yesu, kwa maana mimi ni mwanadamu tu, usiende to go through a what, through a media. Sasa alipofanya hivyo, kumbe na mimi nikarudiwa, nikageuka, yakanigeuza, yakanigeukia mimi mwenyewe, yakasambua. Japo mtu wa Mungu na mtumishi wa Mungu na sisi wote ambao ni watoto wa Mungu, yanaweza kukusumbua, ila hayawezi kupossess your mind. What the devil is allowed to do, he can torture the physical body the same way he did to Ahab, to Job. Aliporuhusiwa aguse, ng'ombe wote wakaenda, watoto wote wakaenda, nini kingine ikaenda, mali ikaenda, tena akagusa mwili wake ukawa vidonda. But he was not allowed to possess the brain. The devil is not allowed to possess the brain, because the last place for the devil to possess is the brain. That is the central, it is the capital of the body's organization. Mpendwa, ikawa ni historia ndefu sana, ambayo siwezi zidi kuambia zaidi ya hapo, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu mambo yako sawa, na yule bwana aliweza kupona kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie hivi, kwa maana kuna watu ambao hawaamini mapepo yako. Mapepo yanaletwa katika njia gani? Watu ambao wamezoea kwenda disco. Utaenda disco, utamshika mwanadada mkiimba, kumbe unaimba na jini. Jini umelikamata tu, unaimba nalo, kidogo kidogo limetoweka. Umebakia peke yako. Unauliza, ako wapi ile ambaye nilikuwa naimba naye? Unauliza, ulikuwa naimba na jini? Sasa hiyo amechukua nywele yako, anaanza kukusumbua. Najua kisa cha bwana mwingine ambaye alikuwa rafiki. Yule bwana akawa amepewa saa kutoka nchi ya Tanzania. Alipopewa saa kutoka nchi ya Tanzania, akakaa nayo usiku, amelala kwenye kitanda saa 6 za usiku, anamuona mwanadada amekaa kwenye kitanda pale mwisho, anaamka, tena mwanadada amejaa mwangaza. Wewe utafanyaje? Si utazirai? Watu wengine hapa najua utazirai, because hauna formula ya kukimbia. Wewe umelala kwako vizuri kwa peke yako, kwa maana ni kijana, alafu naamkia unakuta mwanadada tena mrembo kabisa amekaa kwenye kitanda chako. What will you do? I'm giving you the real stories. Many people don't believe in the existence of demons, but I want to share first-hand information ili uweze kujua tunapambana na nani. Kitabu cha Waefeso 5 fungu lake la 11 inasema kwamba have no fellowship with the works of darkness, but rather do what? Reprove them. You are supposed to expose them for people to understand, for individuals to know the kind of battle and wars that we are fighting. Sasa yule jamaa kawa anasema saa sirudishi. Yaani hakukatana saa, lakini akajiuliza nini hiki ambacho kinaniandama? Ilikuwa simu kunadhi. The following day akitoka mahali ambapo kuna movie, anaona ni usiku akiwa vijana, yeye peke yake tu, anaona mwanadada yule amejaa mwangaza. Anamwambia wewe, anampointi wewe. Anaanza kupiga mbio, ndio anakimbia, ndio aende kwake nyumbani. Akifika kwake nyumbani, anakuta yule dada amekalia kiti chake. Bwana Yesu asifiwe. Anakuta yule dada amekatilia kiti chake. Ni hadithi mrefu ambayo mwisho wake alirudisha vitu ambazo alikuwa amepewa na akawa huru. Why am I saying this? Kuna watu ambao wameingizwa katika system hizo kwa kupewa bango, kwa kupewa kitu na rafiki, kwa kupewa kitu tu ambacho kitakusumbua mpaka mwisho wa mambo yako yote. Mahali ambapo tulikuwa huduma la Sabbath, kwa maana ilikuwa ni public, wanasema kuna nguo ambazo wanapeana, hao wenyewe wana nguo zao maalum. Wakitaka kafara wanasema nenda chukue nguo so and so ambayo ina rangi ya blue ama ina rangi nyekundu, iko na mshipi huu. I'm giving you first hand information. Mahali Sabato nilikuwa na huduma fulani, na ilikuwa ni huduma ya kufunga makambi ambao ni watumishi wa Mungu. Sasa ilipofika pale mahali wa shuhuda, mwanadada mmoja pia akasimama na akakili kabisa, akasema kuna vitu zao ambazo ziko hapo zinachukuliwa ili uweze kutolewa kafara. Nakumbuka mtumishi wa Mungu Kanyerere akija katika kanisa la Shauri Moyo. Mnamkumbuka Kanyerere? Alishuhudia, watu wengi walikuwa wanaona na mdomo, wengine walikuwa wanaona ni yote, lakini haya mambo ni ya kweli na yanazidi kuongezeka na yana affect especially those ones who are not listening to the voice of God. It is so sad. Mpendwa, historia hii ni historia maajabu. Siku moja nikaenda kufanya kazi upande wa Ongata, upande wa Olkalau. Nilipoenda kufanya kazi upande wa Olkalau, nilikuwa naweka computer system fulani katika duka ingine. Sasa sikumaliza kazi yangu, ni
ilibidi asubuhi niweze kuamkia na niweze kuimaliza. Nikaenda kulala kwa hoteli nyingine. Hiyo hoteli ilikuwa ni ya kifahari unapoangalia mitaa ile. Na usiku wa manane, usiku wa nini? Wa manane. Acha nikule nywele. Acha nikule nini? Nywele. Acha nikule nywele. Na nikengele imepigwa. Aya, labda ni mtu anacheza nayo. Asubuhi na mapema kuamka, kumbe napata nywele hapo kwenye kitanda nilichokuwa nalala. Leso niliyoilalia ilikuwa nyeupe, nikilala mimi mwenyewe kafanya maombi, hakuna kitu ambacho kipo, lakini nywele imejaa hapo. Ni nguvu, tunang'ang'aniwa. Kitabu cha Truth About Angels kinasema tunang'ang'aniwa, roho zetu zinang'ang'aniwa na Ibilisi na Yesu, ili uweze kuelewa nguvu za giza ziko. Na usiku nikajua hapa kuna nguvu za giza zilikuwa zinaendelea. Mpendwa, there are many encounters, many stories that I can share with you about the works of Satan and the works of God, and how God delivers us from the bondage of these snares of Satan, ili uweze kujua kwamba tunapoingia katika kipindi cha lala salama cha kufunga historia ya dunia, mashetani wenyewe watakuwa wanatembea katika mitaa kama wanadamu. Sasa usipojua hiyo, utadanganywa na jini pia, na utalishwa vitu ambavyo sio vya kawaida. Najua mtu ambaye nitambana jina, miaka ya zamani kabisa, zamani, ni huko kwetu zamani. Yule bwana akamuona mwanadada mrembo anatembea. Kwa kawaida ni vijana wanapenda kuchokoza, akasema hebu nikimbia niongee na yeye, niende katika safari moja. Akaenda ndio. Hey, how are you? Yes. Kuangalia mwanadada, miguu ni kwato za ng'ombe, mikono ni kwato za mbuzi, ila uso unameta, ni wakupendeza. Wewe utafanyaje? Nakwambia mimi sikupatia hadithi za abunuwasi, nakupatia real life stories. Wewe utafanyaje? Jamaa mbio anaelekea kwao. Sasa anaelekea kwao, akakutana na mwingine, kamuuliza mbona unakimbia? Ni unajua ni nini? Nimekutana na mwanadada ambaye ana nini, ana kwato za ng'ombe na nini zake ni za nini. Akamuuliza kama hii yangu. I'm not giving you stories ambazo ni za hadithi. I'm giving the real life stories. Kama hii yangu au mshindi Ibilisi, ila kwa nini? Imeandikwa. Na Yesu alitupatia mfano mzuri, imeandikwa. Akija kwako usiku, akija kwako wakati gani, akija kwako katika njia zozote zile, mwambie imefanya nini? Imeandikwa. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu na mimi sirudi kwako tena. Kuna kisa ambacho cha watu wengi ambao tumeongea nao, wanaambia hawa wamejaribu kuuzwa, unang'ang'ania sauti na kutoa hapa na kupeleka mbali. Nataka nipeane kisa kingine cha rafiki yangu, nitambana jina pia. Naye akachukuana na mtu wa nini, na mtu tu mahali fulani town, anataka umbebe kwa maana anafanya kazi ya kubeba. Anapofanya kazi ya kubeba, sasa yule mwanadada akamwambia, naomba unipeleke mahali ninunue chips. Ninunue nini? Chips. Alafu nikinunua chips tena unipeleke niweze kubadilisha hela za Kitanzania ziwe ni hela za Kenya. Wakafanya hivyo yote. Alafu akaanza kusafiri. Sasa nipeleke airport. Akachukua begi ya mwanadada akaweka hapa mbele, na mwanadada yuko wapi? Yuko nyuma. Wanakwenda, na unajua motorbikes zinakwenda kwa maana hakuna jam, ni usiku. Wanakwenda kabisa mbio, ndio hao mbio wanaelekea sasa. Motorbike ikiwa at a speed of about 80 kilometers per hour, mbele hakuna bed, nyuma hakuna mwanadada, na motorbike inatembea. Kanisa moja lazima mzee wa kanisa ni rafiki yangu. Siku ngapi? Siku moja. Ikawa kuna mwanadada ameingia kanisani kama shauri moyo, kwa maana ni rafiki yangu. Alipoingia akawa amebeba kisu, anataka kuua mchungaji. Anataka kusimama aende apige mchungaji kisu aweze kumuua.
Anaposimama, nguvu za ajabu zinamshika, zinamketisha kwa lazima. Ikawa ni vuta ni kuvute, ng'ang'ana kati ya nguvu za giza na nguvu za nuru, nguvu za Yesu Kristo. Ndio maana kitabu hiki, nirudie pale, usinipoteze mahali niko, inasema kwamba the connection of the visible with the invisible world, the ministration of angels of God and the agency of evil spirits are plainly revealed in the scriptures. Kwa hivyo the connection of the visible world and the connection of the invisible imezungumziwa katika Biblia. Sasa yule mwanadada anasimama, anataka. Aliposimama hatimaye watu wakajua kuna mtu hapa ambao kana mapepo. Kwa maana aliposhindwa kabisa alianza kupiga nduru. Unajua ile nduru ndio watu wakashikwa ndio waweze kumtoa yale mapepo. Wazee wa kanisa wanaomba, wanashindwa kabisa. Wanajaribu kuombea, hayatoki, anajigaga, cause commotion throughout the whole church. Finally ili mapepo yaweze kutoka, kuna hema ilikuwa imekaa, kwa maana nadhani ulikuwa ni wakati wa makambi. Hema mzito. Hiyo hema ilishikwa, ikapelekwa juu kama upepo wa kisulisuli, ikazungushwa kanisani mzima, vitu vikachukuliwa, vikazungushwa, watu wote wazima wakajaa uoga. Sasa ilibidi watu wakeshe kanisani, kwa sababu ajui ile jini aliyopotea ama utaikuta kwako inakusubiri. Ilibidi watu wakeshe kanisani. Uoga. Sasa mpendwa, mnaposikia the ministration of evil angels, watu wengi wanasema usiongea kuhusu shetani, lakini Yesu anasema ongea kuhusu shetani, watu wajue wanapigana na adui wa aina gani. I love the spirit of prophecy. It says talk about these things plainly, educate people, ndio wasienda wakichanganywa na kudanganywa na vitu na vituko vya ajabu ambavyo vinakuja kuwapata usiku. Mpendwa, sehemu moja ni kihubiri. Jamaa moja ama mtu mmoja alinikazia uso sana. Kaniambia, alikuwa ni mashetani hayo. Mbona unaambia watu Yesu anarudi mara ya pili? Akiwa mkali. Mbona unaambia watu Yesu anarudi mara ya ngapi? Mara ya pili. Mbona mashetani hayataki habari njema za wokovu zihubiriwe? Mimi napinga kabisa na kuja kwambia usihubiri kuambia watu Yesu anarudi mara ya pili. That is the only thing that I don't want. They don't want people to know sin. They don't want people to understand the way of life, and they don't want people to get to salvation. Ibilisi anajua kwamba muda ni mchache na anajua kabisa mambo yamekwisha, na ndio maana anasema mbona unahubiri na kuambia watu Yesu anarudi? Kama sio Mungu, Ibilisi angekuwa tumekumaliza. Na sio mimi tu, hata wewe uliyekaa pale. Hana huruma na hana furaha na watu wanaohubiri marejeo ya Kristo mara ya ngapi? Mara ya pili. Because time is not on our side. Time is not on what? It's not on our side. My brothers and my sisters, I want to urge you to understand the ministration of evil angels. Nimesoma mafungu kadha wa kadha, nimekupa visa vya Yesu alipokuwa anatoa mapepo, yalikuwa yanaondoka na yule ambaye alikuwa na mapepo anakuwa mtu salama, na anakuwa mtu soba, na anakuwa mtu mzuri, na anatembea katika njia iliyo salama. Sasa sikia nikwambie, Ibilisi alipogundua kanisa la Waadventista ni kanisa nzuri la kupeleka habari njema za wokovu, yeye anajua. Unajua watu kutoka upande wa Nyanza, Bwana Yesu asifiwe. Marafiki zangu kutoka upande wa Nyanza, Bwana Yesu asifiwe. Haswa watu kutoka upande wa Kisii, Bwana Yesu asifiwe. Hao ni watu wa kipekee sana, kwa maana kama sio hao injili hatungekuwa nayo. Wali embrace the Adventism gospel na wakaisambaza sana. That is why unapoenda kwetu Kirinyaga na mahali fulani utakuta mchungaji ni mchungaji Omari ametoka upande wa Kisii. I love the zeal for them. Wa Kisii ni kama Israeli ya zamani, the custodians of the good news of the gospel. Lakini Ibilisi alikuja nyuma. Ibilisi alifanya nini? Alikuja nyuma. Kwa maana hamwezi kuwa na ukweli na ndio mnamshambulia alafu awaache. Kwa hivyo alikuja kando kando kama ya Wafilisti vile walivyoingia katika nchi ya Israeli. Mtu ni mzee wa kanisa mchana, usiku ni mchawi, anaruka na fisi. Imejulikana. Siku moja nikihubiri upande wa Kangundo, mshiriki mmoja akaja, na siwaingilia katika njia mbaya, naingilia tu kwa maana ni kisa ambacho nisema mmependwa na Mungu sana, lakini pia Ibilisi ndivyo nao pia anataka kufanya nini? Kuwaingiza katika system ambayo iko hapo. Sasa mzee mmoja akaja akasema, unajua nini?
wazee wawili wa kanisa liko hapo Kangundo Road, sitalitaja jina kwa maana maana tulikuwa tunaambia 2020 si kitambo sana. Hao huingia kwangu usiku wakiwa uchi. Ala. Kwa hivyo tufanyeje? Wewe chukua simu, piga picha ili ulete kwa church board ikuwe discussed. Na time vizuri ana time CCTV ndio hiyo, ndio mzee so ameingia, alafu anapopiga kupiga picha apeleke evidence. Leo nimewanasa inatoa punda wawili. Punda wangapi? Punda wawili. Sasa wewe utapeleka punda katika church board akahukumiwe na nani? Mpendwa, hivyo ndivyo ilivyo. Ibilisi alivyotambua kwamba nyinyi mna ujumbe na ukweli kabisa, alikuja kando akaleta ngome zake ziko hapo kabisa. Ndio maana leo kuna vituko na sarakasi. Sio kupenda kwenu, ni kwa sababu injili limefanya nini? Imeletwa kule na mnapendwa na Yesu sana. Ibilisi alipoona pia watu wa Meru wanaamini sana na wanampenda Mungu, akapeleka Meru. Ndio maana mtu ni mzee wa kanisa lakini anachana karibu siku ya Sabato. Karibu nimekuwa kule. Na unaambiwa usiguse hii ni tamaduni. Kila mahali kuna shida yake. Unapoenda Ukikuyuni, hao walipewa majani chai na kahawa. Ile ambayo Ellen White amesema touch not, do what? Taste not. In fact inaitwa idol worship. Ina maana nini? Kwa hivyo there is so much idol worship katika upande huu. If Councils on Stewardship says that coffee and tea drinking and planting is idol worship, it means most Adventists who have coffee and they have tea from Central Province are idol worshippers. Alidistribute hivyo, amedistribute kila mahali. Alipoenda upande wa Ukombani, mtu anaweza kuwa kanisani lakini akona kamuti. Na wanaamini kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo, amedistribute. Nataka nikusomee kitabu cha Snares of Satan. Watu wanashangaa, mbona unazungumzia kuhusu makabila? Sijataja mtu yeyote, nimezungumzia ngome za shetani na mahali ambapo ameamua kupanda na mahali ambapo kumeamua kupanda. Upande wa Mombasa vile vile watu wana vituko. Njoo kwa mganga Suleimani Shwari akufanyia hivyo. Na unakuta Mwadventista wa Sabato amekaa pale. Snares of Satan. I know of church members ambao wanatoka hapa na anaenda kuganguliwa, akaonyeshwa ni nani aliyemroga, ni nani anayesumbua watoto wake, na ni nani? Ni Mwadventista wa Sabato, agency of evil spirits. I want to tell you, my brothers and my sisters, unless we wake up and we realize the kind of battles that we are fighting, we may not go far. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza agency of evil spirits. Nataka nimalize hiyo, ni ndefu lakini mambo yake. Kila mahali kuna ngome ya mashetani. Ni sisi tukue wenye hekima, tukue werevu na tujue tunapigana na nani. Kumwamini Mungu na kusema kuwa Mwadventista wa Sabato haitoshi. Fuatana na matendo yako. Kusema mimi nilizaliwa katika kanisa hili haitoshi. Wale ambao wamezaliwa katika kanisa hili, Wakikuyu, Wakisii, Wajaluo, Wakamba, watu wa kutoka kila lugha, taifa na jamaa, hiyo haitoshi. Inayotosha ni unajuana na Bwana wa Sabato, unajuana naye moja kwa moja, ama kusema tu kanisa ni letu. Kanisa haliwezi kuwa lako, lina mwenyewe hili. Bwana Yesu asifiwe. Nani yako na swali? Nimemaliza mafundisho ya siku ya leo. Nimekuonyesha njia na mbinu ambazo zimepangiwa kila mtu ako na mahali umewekewa mtego. Ukienda upande huyo wa Nyanza, Ujaluoni, mahali ambapo nimeingia na ubiri, nakuta mtu ni mzee wa kanisa lakini ako na bibi wangapi? Polygamy. Ako na bibi wangapi? Hello. Hata wengine 6, hata wengine nani mnete. Hiyo ndio kanisa yangu bwana, hiyo ndio kanisa yangu. Mitego. Ukitoka hapa uende nchi ya Zambia, hao pia wana matatizo yao kama haya. Ukienda Tanzania, mahali fulani nilikuwa nahubiri, ukienda Tanzania, hao nao wengine ni wa Sabato, lakini wakipita njiani wakitoka kanisani wanaenda wakiuza. Sometimes wengine wale ambao si wa Sabato halisi wanaenda wakinunua uchawi. Kuna uchawi wa shilingi 300, kuna uchawi wa shilingi 400, kuna uchawi wa shilingi 500. Uchawi unauza sokoni.
Unaulizwa unataka uchawi wa kufanya nini? Nataka uchawi wa kuua umbo ya jirani yangu, hiyo imekula mayai na kuku zangu zote. Unapewa uchawi wa pesa chini kidogo, dozi yake ni chini kidogo. Alafu unaulizwa unataka uchawi wa nini? Nataka kijana wa jirani yangu kwa sababu ni mwerevu sana, nataka kumtia kichaa asiweze kushika elimu. Hiyo iko na kiwango yake ya juu. Unataka uchawi gani nyingine? Nataka uchawi wa kuua mtu. Hiyo ndio ya juu kabisa. Sasa ya kuua mtu si mchezo, naambiwa hapo utagharimika. Hapa ni milioni kadhaa za Tanzania. I have so many experiences of those people ambao tumekuwa tukishia mitego katika nchi ya Tanzania pia. What am I trying to say? Hata nikienda kuhubiri nchi nyingine hapa utakuta kuna hiyo mitego kila mahali imewekwa, kwa sababu kanisa la Mungu liko vitani. Lakini cha kushangaza, Wakristo wengi hawajui tuko vitani, haswa vita vya kiroho. Hivyo ndivyo vita vya ajabu sana. Waefeso 6 fungu lake la 12 inasema kwamba jameni, hamjui kwamba vita vyetu sio vya ngumi, sio vya nyama, mbali ni vya maroho, katika maroho wachafu katika sehemu mbalimbali. Hebu soma hilo fungu nitakalomaliza nalo uweze usikie the agency of evil spirits, ili wewe ujitafute ujue ni wapi shetani amekunasa, ni wapi ibilisi amekukamata mpaka umeshindwa kujinasua. Mbinu za shetani nikasema ingine ni katika nywele, nikasema ingine ni katika mavazi, nikasema ingine ni katika cutex, ni katika bangles, ni katika all those systems. Unless ujiangalie, huenda uko na mali ya ibilisi na haujui hiyo. Sasa the choice is yours, for you to make a choice and for you to know what you're going to do. But I'm going to tell you the plain truth, ili ukiondoka hapa uweze kujua una nini cha shetani. Nywele hizi zote mnazoziona, nywele za kigeni, mnisamee wale wanadada mko hapa, mmenisamee. Hello ladies, Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath, happy day. Niseme yema nisiseme? Niseme. Nywele zote za kigeni, kuna unywele mmoja wa jini iko hapo. Amini usiamini. Kuna jini moja inakaa huko mahali, inatoa unywele mrefu. Kwa hivyo kanywele kamoja kanakatwa, kanachanganywa na hizi nywele zingine zote, moja. Na ndio maana unakuta msichana akipata mapepo, cha kwanza kabisa kukatwa ni nini? Ni nywele. I want to tell you some of these things. Ukienda kuombea mtu mwenye mashetani, usipokata nywele yatakuchekelea kicheko cha farasi. Hiyo kicheko cha farasi kicheko kibaya cha kukudharau na kukejeli, yatakuchekelea yakuchekelee mpaka ukate hizo. Watu wengi waamini. Mwanadada mmoja upande wa Limuru, kasichana 13 years, kakawa kanasumbua wanakwaya sana, kwa maana kalikuwa na mashetani. Alafu akauliwa ni nini? Kasema hawa wote wako na mavazi yetu, wako na vitu yetu. Akauliwa ni nani? Na wazee wa kanisa. Hizi nywele zote ni sisi utengeneza na tunasambaza ili watu wasielewe neno. Watu wameambiwa kuhusu nywele wakafikiria ni mchezo. Mungu wa mbinguni uhesabu nywele zako. Unapolala Mungu anahesabu nywele zako, unapoamka Mungu anahesabu nywele zako. Sasa wewe ukienda kuongeza, si unampatia kazi ngumu ya kuhesabu ambazo sio zake? Ama mjui Yesu alisema kwamba hata hesabu ya nywele zenu nafanya nini? Hebu nisomee kabla hujasoma vita vya giza 10:20. The book is Matthew. Hesabu ya nywele inajulikana. I want to challenge my beautiful Adventist ladies ambao wako hapa. Hiyo hesabu ambayo umeongeza, hiyo ya juu haijulikani. Na malaika wa Bwana anapokuja kuhesabu nywele yako, akute umeongeza, huwa anakuruka, kumaanisha hesabu yako ya nywele haijaenda mbinguni. Na kama kuna hesabu haijaenda mbinguni, hata na wewe hauko wapi? Mpaka ubadilike, mpaka uweze kuwa salama kabisa. Hauko mbinguni. Unajua it may seem like a joke, but that's the reality, that's the matter. Aya, naomba nisomee. Ladies, this is for you with a lot of love, because tunaingia katika wakati wa giza litakalo kumba dunia. 10:20 inasemaje? Inasema kwa kuwa si ninyi msemao. Nataka 10:30 ile ambayo inasema ama mjue hesabu ya nywele zenu inahesabiwa. Ni gani hiyo? Is Matthew 10:30 inasema hivyo? Lakini nyinyi hata nywele za
Soma kwa sauti sasa. Hiyo mic yako ifanye kazi, weke vizuri mtumishi. Inasema hivi. Ndio. Lakini ninyi Lakini hata ninyi. nywele za vichwa vyenyu zinahesabiwa zote. Hata nini? Hebu rudia. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Ameongea kuhusu nini? Nywele. Nywele za miguu, za vichwa, nywele za mikono. Ameongea kuhusu nywele za nini? Za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Wagalatia 4 fungu lake ni la 6. Soma 4 fungu lake la 6. 4 fungu la 6. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu. Aya 16. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli? Haya. Hebu rudia hiyo tena. Je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli? Sasa mimi ni adui? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni adui kwa sababu ya kuambia iliyo kweli. Haya, hiyo nywele nitagusa wakati mwingine tena exhaustively. Fungu la mwisho wa Efeso 6 fungu lake la 12. 6 fungu lake la 12. Inasema kwa maana kushindana kwenu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Asante, achia pale. Mpendwa, ninapomaliza fundisho langu lilikuwa hili: Ibilisi anatumia kila mbinu ya kushika Wakristo. Ametumia all avenues. Nguo, hiyo ni ya kwanza. Pili, nywele. 3, cutex. 4, bangles. Hizo njia zote na ibada ambazo ni fanifani, na ameamua kabisa kuingia katika makanisa. How I wish that tunaweza sikia sauti ya Yesu. Uzuri ni kwamba neno la Mungu halitawahi badilika. Kama iliandikwa, iliandikwa. Na hiyo ndiyo njia peke yake, njia ya wokovu. Nataka niseme hivi, tunaishi katika kipindi cha lala salama. Tunaishi katika kipindi cha mwisho ambayo mambo yote yako uncertain. Hakuna jambo ambalo liko na hakikisho useme kesho kutakuwa kuzuri. Dunia hii ya leo imebadilika. Kwa hivyo ombi langu na changamoto yangu kwako, rafiki yangu, wewe mshikilie Yesu kila siku. Leo usimwachilie. Usiseme kidogo Yesu amechelewa uende ukapaka cutex. Vijana useme Yesu amechelewa uende ukaanza kwenda disco. Useme Yesu amechelewa ukaanza kujiingiza katika system ambazo hazipendezi. Mpendwa, mshikilie Yesu, kwa maana there is nothing that is certain now. From now onwards everything is uncertain. Na Mungu atubariki sana. Nani kuna jambo la kusema kabla nimkaribishe Elda? Anyone with something to say? Come my brother. Kama kuna jambo la kusema, come to the front please. We are finishing. Mtu mwenye jambo la kusema, come to the front because we want to finish. Tuweze kwa msaidie. Ni swali ama ni changio? Changio. Pale nyumbani kwetu kuna NGO GIZ na serikali ya Kenya wanafanya mfumo wa climate change. Mnajenga jiko hizi mpya za clay. Lakini sasa ubilifuru umekuja ni kufanya wewe uingie kwa kazi bila kwa kutaka wewe mwenyewe. Uambu ufanye kazi kutoka Monday hadi Friday. Lakini kwa malipo utakulipa siku 6. So utaingia kwa hiyo kazi wewe kutaka. Sababu una haja ya pesa, utalipwa
bila la hujafanyia kazi. So very soon kienda hivyo itafika siku moja uko bali kufanyia kazi siku ya Sabato. Kwa hiyo ni testimony kutoka kwangu, wakaniambia sitafanya kazi siku ya Sabato lakini nitalipwa. So hiyo ni mbinu ambayo itakuja na zingine nyingi. Upoe pesa lakini usifanye kazi. Lakini baadaye itabidi ufanye kazi kwa sababu unalipwa na deni yao. Kwa hivyo muangalifu. Utashawishiwa lakini utakubali wewe mwenyewe kuingia mtego. Hiyo ni makia hapa usoni. Wewe mwenyewe utakubali ufanye kazi bila kutaka. Asante. Mpe yule dada. Nani mwingine nimeona mkono hapa? Okay. Come my sister. Langu ni ombi kwa Adventist wana Sabato. Naomba tu practice upendo wa kweli wa agape. Tushikane mikono tusibaguane. Hata ukipata na mwanamke kama moja juzi amekuja amelewa, tumpatie chakula, tuingie mashinani ndugu zangu. Kwa vijiji, ni wachawi waliofukuzwa ushago wamejaa kwa vijiji. Ngoja kuchanga pesa ya crusade. Tuendeni tu kama machizi tu. Jameni, kumeharibika. Mimi nikisikitika nikiangalia mtoto wa mwenzangu akiumia, nasikia kuumwa na tumbo. Na watoto 8, nilizaa mapacha mara 4. Everything is double to a servant of God. Watoto wetu wa kike tuwasaidie kutunza ubikra. If you are married when you are a virgin, unazaa genius kama Yesu. I thank God for them. I'm a single woman since for 6 their father abandoned them. I'm now 50 years and a half. But I look at because of God. Si miadarati, si yajitia unaijizi. Si miringi, najivunia kumjua Kristo. I'm proud of Christ. I thank God for this grace. Naomba wa mama, tafadhalini, kila mtoto ni wako, ni uchungu. Ingeni Majengo, Madhare, Kibira, Kangware, na nitachunguza tena. Tuingie villages, tafadhalini. Kama Majengo, karibu sana. Mimi ndio peke yangu Mwadventista, nafanyiwa kila vituko. Kuna mama 3, Naomi, Msisoweni na Eunice Owuoth, wanawasumbua sana. Nimekaa mwezi na nusu siwezi hata kula. Si ati sina pesa, sina hata appetite, sina rafiki. Hata nikitaka kwenda dukani naogopa kusema mpaka na watoto wadogo. Lakini we don't live by bread alone. Nikafikia nimekonda, kupe tupo ndio ilikonda. Sai after those 6 weeks nimekula tu siku 2, but I thank God for his grace. Huyu ndo mmoja alinishika, akachunguza kwa ndugu zangu, nikamwona kama ni mpelelezi lakini amenisaidia. Akagundua nilisuffer depression during that time of my singleness ikianza. Ukiingia kijiji, wacha tu Kenya, wewe ni a single woman. Wanasema kuna bikira. Ndugu zangu, dadangu tumbo moja amekuwa bikira hadi 40 years. Amezaliwa 78, mtoto wake ndio sasa na miaka mingapi, fanye hesabu. Kuna mabikira in the name of Jesus. Acheni boyfriends. Acheni dating. Tafadhali, no dating in the Bible. Yesu hakuwa na girlfriend. He came to the world to show us an example. It's so painful. Mwadventista, no date, no boyfriend, no girlfriend in the Bible. Amen. Asante. Naomba kiongozi wa AWM tafadhali umsaidie huyo dada. Kaeni karibu naye ndio muweze kumsaidia na kumsikiza tu, na waomba tafadhali. Happy Sabbath. Mimi langu ni swali mwalimu, kwamba kwa hakika maisha yamekuwa na ugumu, na mara nyingine unapata mtu zile shida ambazo wako nazo, shetani ameleta ile ambayo inakaa ni kama suluhu nyepesi na inakaa rahisi, na mtu ako desperate. Na unapata kuna wengi ambao wanaingia katika mambo ambayo hawangeingia, lakini kwa sababu ya changamoto ambazo wako nazo zimewasukuma kuingia kule ambako hata dhamira zao zinawaambia hakufai, but ule uchungu wako nao umewabidi. Sasa watu wa Mungu utawaambiaje? Ni vipi mtu ataweza kujinusuru wakati kama ile lesson ilikuwa inasema when the crucible is heating up and it's very hot? Asante for that question that is so much valid in our time. Kabisa unakuta mtu amesukuma na maisha to an extent, ameenda mahali dhamira inakataa na anajikuta ameenda hivyo. Nasema kanisa la Waadventista wa Sabato tuliletwa kwa pamoja tusaidiane. Na nataka niseme hivi hadharani, kusiwe na mtu ambaye ana shida miongoni mwetu na hajaiwasilisha kwa kanisa kupitia kwa idara ya wazee. Na ukishindwa kuiwasilisha kupitia kwa idara ya wazee, muone rafiki ambaye anaweza kukusaidia. Huo ndio undugu wa kufaana. Niseme hivi mwalimu, mtu asichukue hiyo nafasi
ya kutenda dhambi kwa sababu amesukumwa na maisha mpaka ukutani. Kitabu cha education kinasema it is better to die than to do what? Than to sin. Now, that one tells you there is no excuse for sin in whatsoever manner. Meaning what? If we as a church can be our brother's keeper. And I want to say this one from the bottom of my heart. Kama kuna kitu ambacho tumeshindwa na Wakatoliki kabisa, we are not our brother's keeper. Kabisa, kabisa, kabisa. That's the biggest challenge that is there in this life and in this world. And that is why these circumstances zinakuja. Kwa maana kama ni mtu ambaye ako na shida, labda anataka pesa ya chakula, pesa ya kitu kidogo kidogo, inapangiliwa kama jambo la kumsaidia, maybe through welfare ambayo inasaidia mahitaji yale ni genuine kabisa, na yanaposaidika yule mtu anaombewa pia. Kwa maana Mungu hajawahi msahau mtu wake hata mmoja. Hajawahi msahau mja wake hata siku hata moja. Hiyo ni changamoto natoa kwa kanisa. Mimi nikiwa pale, ndugu yako akikupigia akikwambia niko na hii shida, msaidie na what you can. And I want to share it. I cannot mention everything, but nimejaribu kwa uwezo wangu to help as many as I can, na hiyo ni siri yangu na Mungu. Na wewe pia hivyo najua umesaidia watu wengi na wengine wamesaidia. Changamoto ni hii, ukiwa na shida usikose kupigia mtu simu to an extent that unaweza tenda dhambi kwa sababu ya ile shida yako. When I look at all this congregation, ninaona watu wa imani hapa. Ukinipigia simu unikose nikwambie sina msaada kwa sasa, ukipigia kiongozi najua Mungu atakuwa mbariki, hatakosa msaada. Ukipigia elder, huenda watu sisi wote, ukipigia watu wote wasikose huyo msaada. I'm sure there is always someone who will help in such a situation. I wish you would have brought those particular challenges in white and black, ili tuweze kuona how we can address them, because we cannot ignore problems in our church for sure. We are living in a world of sin. We are living in a place that is under the dominion of Satan, and his problems ziko, mavazi yako ya kukosa, shida ziko, no doubt about that. But my challenge to you is this: usitende dhambi kwa sababu unataka kuondoka katika ile jambo. The lesson ya crucibles, it was so good and it was so awesome. Ilisema when you are in the crucible, you are with who in the crucible? With Christ. In the crucible with who? With Christ. The challenge comes in, when I separate Christ from the crucible, I'm done. And I can do anything. That's the challenge. And I want to tell you, God has been so faithful. Katika maisha yangu, nimekuwa na challenges na changamoto in and out. Not necessarily financial. There could be social, there could be issues ambazo za changamoto zingine. But with Christ in that particular place, he has never left me. Why am I sharing this one? Because I want to encourage you. Mungu tuma watu walete miujiza. Siku moja nilikuwa kabisa nangojea pesa zingine ziingie, na nilikuwa nafikia nilikuwa student wakati huo. Na in the process of kuwa student, unajua student wako na shida mingi, nikaomba Mungu, nakwambia sina hii. After the following day, unaona mtu amekutumia shilingi 5,000, shilingi 1,000. You are a student because you prayed. Now why am I sharing? And I can share so many experiences. Now I want to borrow this one, because faith is a substance of things hoped for, things not seen. Without faith, you cannot do what? You cannot please God. I don't wish to dilute what God wants us to have. He wants us to have a direct relationship with him, ili ninapomwambia Mungu sina hiki, niko na hii shida, atagusa mtu fulani na atanisaidia katika njia hiyo, na hata mwingine atasaidia katika njia tofauti. God always has a way out. Let me tell you. And he has got 1,000 ways of supplying and giving us, none of which we know. That is what Desire of Ages says. So unless you limit yourself, ama you limit yourself, na unamshika Yesu nusu, alafu kidogo kidogo ndio huyo kwa mganga. Mganga nimeona kama hizo amekaa sana. I'm just using an example, I'm not saying that that's what people do. Nimeona kama hizo amekaa sana. What can I do? Then do you think that Christ can come there? He can never come there. The challenge is the soul of a Christian is desperate for immediate solution. Now, when the immediate solution is not provided, anaanza kuturn into avenues of darkness. Nimetoa mfano wa Sauli. Alipokuwa anaenda vita, hakupata mtu wa kumwambia nini. He was so desperate, akasahau mpaka kuna Mungu mbinguni, akaenda kutafuta mchawi. Mpendwa, usiingie katika njia kama hiyo at all in your life. Wait on God and he works wonders. I've got so many testimonies on what God has done for me, and I know he can do it.
Hautalala njaa mradi wewe ni mtoto wa Mungu. Utapiga simu, utapata mtu akupatie chakula, utapiga simu, utasaidiwa. Na hata kama sio wazee wa kanisa necessarily, washiriki hao wote wa Shauri Moyo, over 800 members, I'm sure someone can chip in na atafungua njia. That is the only thing I can answer that question, because you can never say that uende utende dhambi because unataka kujiokoa. Wewe mlilie Mungu, omba, alafu mwambie Mungu nisaidie, he will help you. Asante sana. Nataka nichangie kidogo, niongezee kiasi penye umeguza. Okay, shida yetu ni moja tu. Sisi ni Wakristo ndio. But tukisikia maneno mengine kutoka hapa mbele, tunaonanga ni kama ni mzaa. Okay? Vile umeongea juu ya bangili, nywele na hizo vitu. Okay, nimeshapatana nazo. Mimi mwenyewe nimeshapatana nazo. Kuna wasichana wengi wako na hizo shida nyingi sana. Mtu ananunua nywele anaweka kwa kichwa. Akishaweka, ukimwona tabia zake zinabadilika. Akiwa nayo ana behave different. Akiwa hana ana behave different. Na niko na examples ninawajua. Mpaka mwingine akavaa bangili hapa. Mimi nikamwona nikamwambia, hii bangili mimi sioni kama iko sawa. Zile za black. Unajua kale ka black. Achana hizi zingine pia. Hata ile ya black kamoja tu hivi, lakini kuna nguvu zake. Nikamwambia hii kitu mimi naona si mzuri. Si utoe. Akakata kabisa. Hata kumtoa hiyo kitu ilichukua miezi kabla itoke. Na ikitoka alianza kulia. Kumbe hii kitu ndio ilikuwa inamlinda, iko na majini zake. Sasa so after kuitoa ndio hizo majini zikajitokeleza kwake. Sasa zinamshika mpaka mchana. Anakuja anasema ndio hawa. Unaangalia ni nani? Wewe uoni, lakini yeye anaona. So hizi vitu ni vile tu wa Kristo sisi tunaambiwa, alafu tunaona kama ni mzaa. Mimi nimeona nyingi. Mpaka kuna mwingine ilibidi anyolewe ndio atolewe mapepo. Mpaka nguo. Mwingine alikuwa na nguo iko na samaki hapa. Samaki, ile mifupa ya samaki imekuwa drone tu, mifupa samaki. Sisi tunaenda tunanunua hapo hiyo nguo, hujui maana ya hiyo mifupa ya samaki. Kumbe hii nguo ilikuwa na nguvu zake pia. So ilibidi tumtoe hizo, tumtoe bangili zake, and then ndio tuanze kuombea mtu kama huyo. So it is evident. So actually tukiambiwa hapa tuache mchezo. Seti nini? Seti tunawaambia because ya kuimba, yani kuhubiri. No, we are not scaring you. But the fact is that hizo vitu zenye tunanunua na tunavaa ziko na sio zetu. Na wanasemanga live, mkiombea mtu siwezi toka na kuna na vitu zangu gani hii na hii na hii na hii, ikiwemo nywele. Sasa sisi wakati tunavaa hizo, what do you expect? Mungu hakae ndani yako, roho hakae ndani yako. Roho hawezi kaa sababu ya nini? Usikii chenye unaambiwa. That's why we are here. Tuko wa Kristo hapa, lakini hizo tabia hatuwezifanya nini? Hatuwezaja. And by the way, vile amesema, watu they will hate you because of saying that. I'm sure 100%. Hakuna, kwanza wengi wanapenda urembo. Na urembo anaona nywele yake haiwezi mfanya akue mrembo zaidi. Ni nini? Anatafuta mapambo, anatafuta kikuku sijui wote nini, anaweka hapa zingine. Let me tell you, siku moja wakati utaingia hapo, unajua sisi tunatoanga ushuhuda, si ndivyo? Sasa kama wewe unataka ukuje kutoa ushuhuda hapa, kama ulikuwa nazo, ole wako. Juu si wote wanaokoka wakiwa nazo. Wengine wanakuwa nazo, anaenda kabisa akiendanga. So wenye wanapatikana ni kwa minajili ya kuhubiri na kwa sababu ya Mungu. So please, tusiende kufanya vitu zenye tumekatazwa. So hata mimi saizi kiongozi, nikiona mtu
amevaa bangili hivi, kitu ya kwanza naanza kumuogopa. I'm telling you a fact. Juu vitu zenye nimepitia na hao watu, nikiona mtu ako na tattoo hivi naanza kuogopa huyo mtu, because I know what it entails. Kuna tattoo zingine mimi nikiona uko nayo hata sisi nikakusalimia by the way, because I know hapa ni danger bina danger. Juu ya nini? Watu wenye wako nazo hawezi kaa bure. Let me tell you, mimi I have friends, anaenda tu anasema mimi nataka tattoo, akiweka tattoo hivi jioni wanamkujia. Juu ya nini? Aliweka tattoo yao na iko na nembo yao. So ndio sasa, so lazima uingie kwao. So vitu kama hizo they are happening because sisi hatujui, na kuna ma evidence mingi sana tunaweza ongea hapa mpaka kesho, but the fact is this: Mkristo, tafadhali tu na waomba, keep away from the vitu zenye sio za Kikristo. Simple as that. Kama unataka uende mbinguni, acha na hizo vitu. Sababu ya nini? Shetani anakufuata nazo. Ndio maana akasema that mtu hawezi totolewa kama haja hizo vitu hujazitoa kwako. Hata kama ni hiyo, kama imekataa kutoka, wanaikata alafu ifanye nini? Itoke. Sababu Mungu anataka mtu wake akae straight vile amesema. Na sisi tunasema tunakuja kanisa lakini niko nayo na naimba hapa. Niko nayo na naimba hapa. Do you expect Mungu anisikie? Mungu haisikia hiyo. Hata nikiimba aje, hata nikihubiri aje, kama niko nayo siwezi. Na mambo mengine ulisema juu ya hii uchawi na hizo vitu. Let me tell you, tuko na mashida. Saa hizi hapa ndani niseme mchawi anakuja hapa ndani, wenye watasimama hapa ndani ni wachache sana. Let me tell you, ni wachache sana. Wengi hapa wanaogopa mganga, wanaogopa mchawi. They think they are more than God. No, ni vile haujapata kumjua huyu Mungu wetu vile anafanyanga. Let me tell you, mimi kitambo nilikuwa for many years ni Mkristo hivi tu, niko hapo ni Mkristo tu. Wakati nilikuja kujua Ukristo, what is the meaning of Ukristo, ni wakati nilipatana na some majanga. Okay? Wakati unapata shetani directly pap. Sasa hapo ndio naona kumbe kuamini it has a great meaning kwa Mkristo. So mimi saa hizi hata mchawi akuja anaambia eti ananiua, ninamuuliza unataka kuniua lini? Juu najua hawezi fanya kitu. So kitu kama hiyo, when you know about that, you become bold in Christ. Hata ukisema kitu unajua chenye unasema. So tafadhali, najua wengi wanaogopa wachawi na waganga. Akisikia mtu ameshamwendea kwa mganga, huyu mtu hata anaweza kuja kuambia hapa, pastor niombee, kuna mtu anafanya nini? Anataka kuniua. He cannot kill you because our Father is more than him. All right? Yeah, I think hapo ndio naweza malizia, lakini Wakristo tufanye nini? Tukue serious na nini na Ukristo wetu. Asante sana ndugu yangu, kwa naona Njoro wako hapa. Haya, mpe unafikia ndio wa mwisho Haya, kuna mkono hapa. Haya, karibia hapa ndugu yangu. Mimi nilikuwa nataka tu clarification juu. Okay, umesema kuna hizi digital currency. Kuna venye mtaingizwa kwa system, unaona? Kwa pesa. So unaona bado we are not affected juu saizi tunatumia M-Pesa, sasa niko na banking, but then nimefungua account, unaona? So bado I'm not affected. So alafu Sandero imesimamishwa. Si kitu ya kwanza church imeisha. Juu so mtakuwa mnafanyia kwa manyumba. Kitu ya pili, kazi kama ulikuwa umeajiriwa kwa serikali kwanza imeisha, imekatika. Haya, sasa imebaki wewe uko na kazi yako. So unaona bado currency inazunguka. So nilikuwa nataka kujua ni aje itakuja? Is it an ID itachenjiwa ama kitu kama hiyo? Ama ni Aya, asante sana. Nataka kujua ni aje itakuja, na ukweli ambao umefunuliwa katika Biblia. Nataka nikujibu na hii tu ya Biblia vile itakavyokuja.
imesema tu ata enforce no buying and what, no selling, alafu imenyamaziwa. Hata katika roho ya unabii ndio inazungumza na kusema atatumia trade unions. Unajua trade unions? Trade unions kama kotu ya Francis Atwoli, atatumia kama ile nat ya walimu, kwa sababu watu wengi wanafanya kazi aidha kwa walimu, kwa serikali. Kuna hizo trade unions hizo ndio zitatumika kujua wewe ni nani. Mimi ni Njoro, mimi ni mwalimu, ninafanya hivi, na mimi ni Mwadventista wa Sabato. Kitabu cha Country Living, I think page 11, na kama sio page 11, just a topic that talks about trade unions to be used to enforce the systems of buying and what, and selling. Kama vile wafanyabiashara wa matatu, kuna sako ambayo huwezi ukaingiza gari yako kama wewe sio nani, sio ni lazima uongee through. Simajua hivi vitu yote hata town hii ambayo mnaona town, wafanyabiashara wa street fulani wameanza kutengeneza vikundi. Ukweli ama uongo? Ukweli kabisa. I know of it in town. Unaambiwa wewe ni nani? Mimi naitwa hivi and hivi. Unauza nini? Nauza mobile phones na kadi za simu. Kwa hivyo na mwingine nakwambia wewe ni nani? Nina hii, nauza hii. Kwa hivyo hivyo ndivyo itakavyojulikana information. Enforcement, we leave it so much to the hand of God, but all the mechanisms and systems ambazo ziko zinaonyesha kwamba kutakuwa na enforced. Hata hiyo biashara unasema kwamba ni wafanyabiashara, hiyo yote biashara itaenda ikifungwa, kwa maana serikali itachukua biashara zote. Itakuwa ni sheria, fungua biashara yako mpaka siku ya Sabato, kwa maana tunahitaji hiyo service. Failure to that, hama. In malls za town, kuna mall najua ambayo hawezi kuwa rentishwa mall kama ufungui siku ya Sabato. I know of a number of malls. Argument, wanakwambia we need your services on Sabbath, and if you close on Sabbath, then give someone who can open on Sabbath, because a customer will require what, that product from here. Nani analipa rent? You are the one who is paying rent, and you are the one who is catering for everything. But because of not opening on a Sabbath, wanakwambia we can't give here. We need people who are going to do what? To work for 6 days and close on Sunday, because the agenda is one. Those things are there. I was so much shocked kwambia kwamba kuna mahali ambapo huwezi fanya biashara kama hujakubaliana na kufungua na kufunga kwa masaa yao. Yani ni limiting. Anayelipa rent ni wewe mwenyewe, anayelipa stima ni wewe mwenyewe. The only relationship that you have with that particular house ama mall ni ya hiyo lease, lakini wanakuzima mpaka wanakwambia if you are not opening on this day, you cannot be able to be given this premise. Very funny arguments, kwa maana ni wakati wa utawala wa shetani. So even biashara ikifika, wewe usingangana na biashara, enda kwenu. Kwani ni wapi Njoro? Aya, tuseme ni Murang'a, hiyo ni yangu na yeye. Enda Murang'a, kaa huko sasa, anza kukula sukuma na githeri bila wasiwasi. Hiyo biashara wachana nayo. Swali lingine? Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru kwa mafundisho ambayo tumeweza kupata kutoka kwa ndugu yetu, na sisi kama tutakuwa waaminifu mpaka mwisho. Ukisoma Daniel 12 kuteremka hapo verse 1, inatuambiaga ya kwamba the Michael will start, na ataweza kuokoa wale wote ambao watakuwa wameandikwa kitabu cha nini, cha mwana kondoo. Kwa hivyo kama tutakuwa waaminifu, tusiwe na wasiwasi, we will be delivered. So ni hiyo tu nilikuwa nataka kuchagia, alafu nimalizie na swali. Kulingana na Revelation 13 kutoka verse 1 to verse 10, hapo tunaona ya kwamba mambo yenye inaelezewa ni ya the leopard like the beast. Alafu from verse 11 mpaka verse 18 ni the two-horned beast. Na hapo from verse 11 to verse 18 ndipo the number 66 inakujia. Na so mimi ninaposoma hiyo Biblia, na pia ninaposoma kitabu kinaitwa A Word to the Little Frog page 19, inanielezea ya kwamba this number the 66 itaweza kutoka kwa kiongozi fulani ambaye atakuwa katika nchi ya Amerika. Na ulipokuwa ukifundisha nimesikia kuna mahali umetaja Vatican. So nilikuwa nataka uniweke hapo sawa mahali haswa hiyo namba itatoka, ama ni Vatican ama ni the United ama the US kulingana na Biblia. Okay, asante. Ametaja hilo jambo. Namba ni ya Vatican. Origin yake ni Vatican. The person to enforce ni nani? Ni Marekani. Iko hivyo. Kwa maana Marekani ama Vatican hana army ya kutosha. Kwa hivyo yeye anaomba army
kwa Amerika. Hao ndio wako na the machinery ya kuenforce. Namba hii ni ya Pope mwenyewe. Unaposoma kitabu niko nacho hapa, kitabu hiki ni kile kitabu cha zamani. Hebu ni kifungue. Ni kitabu cha Dada White ya the first editions of the book of Great Controversy. Kitabu hiki kinaitwa America in Prophecy, lakini ni Great Controversy ile ya mwanzo kabisa. America in Prophecy ya E.G. White. Hii ndio Great Controversy ya zamani kabisa, the original. Hii afadhali mimi nipotee na hii isipotee. Hii ndio nazungumza namba 666 ni ya Vatican. Hiyo imetoka Rome. Alafu yule wa kuitekeleza na kuienforce ni nani? Ni Marekani. Kwa sababu mtu wa Marekani ako na the armies of the world. The superpower right now ni America. Sasa unakuta Amerika ikiongea kitu, sisi wote tunatii. Amerika ikisema jambo, sisi wote tunatii. Wanataka kuangusha Russia, China na India ukomunisti ili Marekani yabaki akitawala. Na kwa sababu Ufunuo 13:11 hadi fungu la 18, the two-horned beast which speaks like a dragon is America. Aliibuka mahali ambapo hapakuwa na watu, waliokimbia kutoka Europa wakitafuta mahali ya usalama. Walipoingia kule, wakaingia ni nchi kavu. Ndio maana naambiwa ametoka katika nchi kavu. Sio kama wale mnyama wa kwanza. Yule mnyama ana kichwa cha nini? Cha simba, ana miguu ya dubu na ana mwili wa chui. Ni uhusiano wa mataifa ya kwanza yaliyotawala katika mifumo iliyozungumziwa na kitabu cha Ufunuo 17. Kuna wale 8, 5 wameshakuita, 5 wameshapita, mwingine yupo, mwingine hayupo, na akija anaendelea kwa muda mchache. Ninanukuu kitabu cha Ufunuo 17. Kwa hivyo hii system ya kwanza ni system ilichukuliwa na Papacy, kwa maana Papacy alichukua mfano wa Babeli, ndio maana akona kichwa cha simba. Akachukua mfano wa nini kingine? Mfano wa chui, ndio maana na mwili wa chui. Chui anasimamia utawala wa Wagiriki. Ni Wagiriki kunadhi. Na akachukua mfano wa dubu unaosimamiwa na Waamedi na Waajemi. Kwa hivyo Papacy yote ikichukua all that particular character trait, inasaidiwa na Marekani, the second beast, kuenforce the new world order na kuenforce kutouza na kununua. Ndio maana America will be the first one kusema watu wasiuze kama hao si wa kanisa ya Katoliki ambao ni the one world church. So system ya 666 ni ya Vatican na kuenforce ni watu wa Amerika. Natumaini nimejibu hilo swali vile imezungumziwa na Biblia na katika roho ya unabii. Kama hamna mtu mwingine akona swali, basi tusimame sisi wote miguuni pake Yesu, mahali palipo miguuni pake Yesu. The song that we started with as we close our day. Song number 46. Miguuni pake Yesu, tuimbe. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu, hapa
Asante sana kwa uvumilivu wenu. Tumeweza kupata mafundisho ambayo ninaamini ya kwamba itakuwa faida katika maisha yako. Nimejua yale miungu ambayo uko nayo. Unaposoma katika kitabu cha Genesis chapter 34, Yakobo anaambia familia yake, toeni miungu zilizo kati yenu. Na tumeweza kufundishwa na mtumishi wa Mungu na tumeweza kujua jambo moja ambayo nimeweza kujua alipokuwa akisoma hiyo chapter ya the agency of the evil spirits. Nikajua ya kwamba kuna udanganyifu wa shetani ya kuwadanganya watu ya kwamba hakuna agents ama the evil spirits katika dunia ambayo tunamoishi. Kwa hivyo tunapogundua ya kwamba shetani ako na jeshi lake ambao anafanya kazi pamoja naye, tutaweza kumtegemea Mungu ambaye ametuahidi ya kwamba kuna malaika wengi sana ambaye ameweza kuwatuma ili waweze kututumikia sisi ambao tunamtegemea. Hebu na tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, tunalishukuru jina lako na tunakuinua wakati huu wa jioni. Asante kwa kuwa pamoja nasi kutoka asubuhi Mungu, na umeweza kunena pamoja nasi na umetufundisha mengi katika sabato hii ya leo. Ombi letu Mungu ni kuweza kutegemea wewe peke yako, hasa katika nyakati hizi za mwisho, ili tuweze kukubali nuru ambayo uliweza kutuita tukatoka katika giza na tukaamini neno lako Mungu. Utusaidie tupigane vita hii ambayo katika kitabu cha Waefeso 6:12 Biblia imesema ya kwamba kwa maana vita vyetu si vya mwili wala si za damu, bali ni za nguvu za giza na za mamlaka. Utusaidie Mungu tuweze kumkataa shetani, na umetuahidi ya kwamba tunapomkemea kwa hakika atatoroka kwetu. Utusaidie tuweze kusimama imara, na asante kwa wajumbe wako ambao umeweza kuwatuma ili waweze kuleta uamsho wa kipekee katika kanisa lako. Mungu, tunaishi katika nyakati za mwisho ambaye ni nyakati za hatari. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu atuishe ili tuweze kujiandaa kumlaki Kristo anaporudi mara ya pili. Kuwa nasi tunapoachana kwa sasa hadi tutakapoonana sabato ijayo, ikiwa ni mapenzi yako. Tubariki sote tunapoachana, tuachane kwa upendo na tuweze kushiriki katika Roho wako Mtakatifu katika juma hili. Wana wako wanapoingia katika shughuli zao, hebu weza ukawaonekanie na waweze kukutegemea wewe peke yako ambaye ni muumba wetu. Hili ndilo ombi letu tukiamini ya kwamba Mungu umetusikia, na ni katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Tuweze